tuishi duniani zahesabika si nyingi. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Machozi usilie, waliokufa wote watafufuliwa. Tutakutana nao, tufurahi nao, tutacheza nao, tukiwa washindi wa dhambi. Tutaimba nao, tukizunguka zunguka kiti kile cha enzi mbinguni. Mauti wala machozi hayatakuwepo tena. Machozi usilie, waliokufa wote watafufuliwa. Tutakutana nao, tufurahi nao, tutacheza nao, tukiwa washindi wa dhambi. Tutaimba nao, tukizunguka zunguka kiti kile cha enzi mbinguni. Mauti wala machozi hayatakuwepo tena. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Amakwerya yana maganga, amakwerya yana maro. Aira bancho baito chinjera ao nanyapara basira marma. Abande basira barase chinyumba chao, abande bakwera samaboko y'abanyaktari. Itwechanigwa n'amakwerya ya Geresarache, nasiwe kitwechanigwa n'amakwerya ya Geresarache, nasiriwe remerera abamito. Kitwechanigwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangojere mwangoida. Waria bosi barareta se yeso pamoke, tawe mebere yogotakwa. Amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito. Kitwechanigwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangojere mwangoida. Waria bosi barareta se yeso pamoke, tawe mebere yogotakwa. Amakwere ya tuchanire abuwe.
bokiwa toboke gakiabanito abatwatigaire tore moyo tiga torosie chinchera chiaitu na torare torasomonene ritukorio kobokiwa toboke n'abacheru remereria abamito itachaniwa ase oyorarire emangeyo kobokiwa ngochere mwangoina baria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe remereria abamito itachaniwa ase oyorarire emangeyo kobokiwa ngochere mwangoina baria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe remereria abamito itachaniwa ase Amatena korugo sabat no jadi sabat ko endanga. Maganara ega batera tanne wana gondeva. Uya no morende. Etora si ko kutero. Kiagera ruwa sarera. Uyo rengo, uyo ro. Uyo rabo karnagara. Era ni sai bamba. Nasu gataka tiwa mwana ngejeri. Sekine sari sistageria awami twins omorende wana sa doktora sinkaji toja kisaba kuya sonare basoranga okuja wangu wanya sai naki omorembo ya doktora sinkaji atura sonsi wana na matikonsi ya kusi soro sabe muya maino motongi da tanya sai wato kurangini dari au maino bogatagati kwa bandi tokurara no musumbo yamane ikiagara ya sai ya Yesu ingani naye bwiri kwa yibwe yamane ikiaro musumbo urali ekero kwa moete amatuko yo komenyense ikina amanyete ikagera gochora motoria o magwari yekene kia manana yararira sekeregeke wasigatigatie itu twanyiterite kuriria wangura echero turucia sensi y'ubururu n'amakureri twira sikwa toroseri akana kare ayatabo bono nyasaye kitugo cyakisa bari kurwa koboneka ana watu bari kubonya tatu bya kuya no morende obe na intu asisa bari gatoke katuko akatambi ngonsi akoreka bunurigiti bona kana kare ubusaba no gosora weitu ine yakusi yesoro motoria asante basi Tigaire tore moyo tiga toro se chinchera cheito na torare somonene tukoro kobokiwa toboke n'abacheru gakiabanito abatwatigaire tore moyo tiga torosie chinchera chiaitu na torare torasomonene ritukorio kobokiwa toboke n'abacheru remereria abamito itachaniwa ase oyorarire emangeyo kobokiwa ngochere mwangoina baria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe remereria abamito itachaniwa ase oyorarire emangeyo kobokiwa ngochere mwangoina baria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe remereria abamito itachaniwa ase oyorarire emangeyo kobokiwa ngochere mwangoina baria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa
remerera abamito bitacaniwa ase oyorarire emangero kuboki wango chere wango iga maria bozima rareta se yeso bahoke kawe bebere ya batakwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito bitacaniwa ase oyorarire emangero kuboki wango chere wango iga maria bozima rareta se yeso bahoke kawe bebere ya batakwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito bitacaniwa ase oyorarire emangero kuboki wango chere wango iga maria bozima rareta se yeso bahoke kawe bebere ya batakwa amakwere ya tuchanire abuwe Musafara naboko bumunene naboko bekwa sandukengia abantu nabo bakoragera buyago tinde kwa namasikani ekerekenene nake obo matebo bore na yeso kore moyo rosebo matebo na yeso obo buya kore moyo rosebo matebo na yeso obo buya Musafara naboko bumunene naboko bekwa sandukengia abantu nabo bakoragera buyago tinde kwa namasikani ekerekenene nake obo matebo bore na yeso kore moyo rosebo matebo na yeso obo buya kore moyo rosebo matebo na yeso obo buya Chaya ababino Ezeye twezi na maetitore Tairorera ebiseye Ebyaniko bigo etana ebisira Kirogo na chimeso cha ombosa Amalinda chisembi cha ombosa Obogima yeso tayo Obono bogima mosa Chaya ababino Ezeye twezi na maetitore Chimeso cha ombosa Amalinda chisembi cha ombosa Obogima yeso tayo Obono bogima mosa Abantu nabo togo kumanya buya goetera se bikorubya obisiku nabo basaka buya watoreganya buya oromororo kanisa tori komocha ekerekenene naki obo matewa obore na yeso kera ensa temagogo kyomonene kera ensa temagogo abantu nabo togo kumanya buya goetera se bikorubya obisiku nabo basaka buya watoreganya buya oromororo kanisa tori komocha ekerekenene naki obo matewa obore na yeso kera ensa temagogo kyomonene kera ensa temagogo kyomonene Chaya
amalinda chisembi cha ombosa obogima yesataya obono bogima basa chaya omabino esetwensi na maeditore kerora egeseye ebenikoni maetana ebesira kirobona chimeso cha ombosa amalinda chisembi cha ombosa obogima yesataya obono bogima basa chaya omabino esetwensi na maeditore kerora egeseye ebenikoni maetana ebesira kirobona chimeso cha ombosa amalinda chisembi cha ombosa obogima yesataya obono bogima basa chaya omabino esetwensi na maeditore kerora egeseye ebenikoni maetana ebesira kirobona chimeso cha ombosa amalinda chisembi cha ombosa obogima yesataya obono bogima basa. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake ni chache za kuishi duniani, zahesabika si nyingi. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake ni chache za kuishi duniani, zahesabika si nyingi. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainio Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainio Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Machozi usilie, waliokufa wote watafufuliwa. Tutakutana nao, tufurahi nao, tutacheza nao, tukiwa washindi wa dhambi. Tutaimba nao, tukizunguka zunguka kiti kile cha enzi mbinguni. Mauti wala machozi hayatakuwepo tena. Futa machozi usilie, waliokufa wote watafufuliwa. Tutakutana nao, tufurahi nao, tutacheza nao, tukiwa washindi wa dhambi. Tutaimba nao, tukizunguka zunguka kiti kile cha enzi mbinguni. Mauti wala machozi hayatakuwepo tena. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainio Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainio Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainio Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki.
njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainio Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa waliopoteza ndugu jamaa. Sasa wapendwa, mbali na karibu tunapoanza huduma hii, tunaomba wewe kiongozi hadi tamati. Zaidi mna amani yako na neema yako zidi kwetu zote, kwa sababu wewe ndio kimbilio letu la hakika katika safari. Mapenzi yako yatimike leo na hata milele. Ndilo ombi letu katika jina safi la Kristo Yesu aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Yaye sarabo gutimoka pakaganyiro gocha kwa Yesu Kristo. Bana enko bariga ni mwenzi bona butoko igorwaga tofiyo mobere katwa fiwiri ebirogo mbiraria toikaransaria aitire mwina atura kwanake ikondo ngaite ngango charire elinde tosa okoro huduma igona bana enko basaba atogo cha ina rain asokoro mobire na kwana toikaransaria. Sigo ikatokwe obugima bwaitu nigo bure owenge mono, amatuko aito ase enseye nigo abarire korende etera ase ogopa kwa Yesu nakoboka akayabua amakweri mono amakweri tawate kobua ase tore sigo ikatokwe obugima bwaitu nigo bure owenge mono, amatuko aito ase enseye nigo abarire korende etera ase ogopa kwa Yesu nakoboka akayabua amakweri mono amakweri tawate kobua ase tore nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde. Chando yenseye toye tige enseye ekiagera mangana eritangani aikire goeta he nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe
Ntoirwe ase ense engia asama kweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tiga torere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chimbera Ntoirwe ase ense engia asama kweri obororo no kweumia bitabe orinde Chando yenseye, toye tige enseye, ekiagera mangana eritangani, aikire goeta he. Nonya tokorera, tiga torere tobwate ogosemeria, emambia yokobo kibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chimbera Ntoirwe ase ense engia asama kweri obororo no kweumia bitabe orinde Nonya tokorera, tiga torere tobwate ogosemeria, emambia yokobo kibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chimbera Ntoirwe ase ense engia asama kweri obororo no kweumia bitabe orinde Nonya tokorera, tiga torere tobwate ogosemeria, emambia yokobo kibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chimbera Ntoirwe ase ense engia asama kweri obororo no kweumia bitabe orinde Nonya tokorera, tiga torere tobwate ogosemeria, emambia yokobo kibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chimbera Ntoirwe ase ense engia asama kweri obororo no kweumia bitabe orinde kuna nati ekagoteba na kontete kwireriwa geria sokubarigani bwen abakasa banene pia mana sowocha narorera barisi baitu bakira narorera barandi bakira betinga ijowa n'abairu mwensi mwakira iga nande tigangiririwa geria sokubarigani kiagera otwakira asekerenge kemo esauri yowocha korero yo minto olipo yotumukire bono ekeronta etugo chake programu yegas chiteka chinke turaire onare kugania ekwaya mutemo mwamu timaiti ekwaya nyagachi no mulimo kingoko bokonyo moro narorire mwensi moro paso konganchera siteka chinke nonya kora sorogendo na kurequestria senchire ngororo kabisa so tatuari ganichi kwaye chiga moise gocha moto watero como mwensi tumanye korangana kinaende togosuka gotiganda ngerie tigancha kero mwana saba skurunju igona inda ngere tinyagachi echa so gotero como from there mata chachi bwatie naende tore to morandia ka tuare tiro morandia tonyo mugano moke buna bagenda from there nindi organize abantu bakabachira
abande mumetu na matangara mange mambe na biranyarekana ntoba twensi bona batwa kururi bagaikeiga tokore kwene Simon kaikwagenda Tuliamo timadingerio biri ndigal ko na bichimaya galia endari ko ni ngambi ya mona saba minto ba iri moikira na ba minto ka kodira sin jukura ko minto olipa lolpa manyete no musiriki mote momam na endaru mona kwaya ase kanisa ya mote momam ase ba ditikoliara erorinde notra sin jukura ko olipa
na botuniri yenda rinene ekero turabar ori pano muntu ringo motwereru oringe generous ya sabantu bonse ori kori mirimi ya kanisa ngono tugune nyasaye ngambi yamone kiara omoire matuka ya komenya asense goikanya rekubukorwo chinse chiketo kwa yaribaga etere rotera kurengana buna Tukishikana mikono, kweli ni raha ajabu. Tukishikana
verses asema wabi yo pastor get come Arangwe alitore moyo ngate ndu moyo dore kwa ya tere na araba ka pastor ko ya ko mutuga nini ye message ya karaki ya so lakini ndio kwa ya mwater na alimo basiria sawa na tete ni mapasta taraja kwa majina ni Pastor Makola Isaac, shiriki katika kanisa la Diukindo kocha kirasini azwane karabari motua ona ndu junior azwana muro jirende buya bato bwatete esaura bona ndeto mosomi muya aigore kitabu gekoro ku 1 Corinthians chapter 10 verse 31 kina kingosoma elinenkaribishe pastor boni wego tokwenda ujabu tokumanye kige wapen 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Well, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for God's glory. Do it for the glory of God. Amina. Muna kende gyansi abangina kelio koli abagaka baminto. Kere ta bonena asengo. Sinya sa. Anyangara kore ta bonena. Achana nayo. Kusema nayo. Asengenje ze asarekire. Aba lene no ne ndagire karo kuri exercise katibake ko bako muchana. Lirimo ko ande bigeni na ino abangina mwari kare. Mogo salia mangana. Bonti ya sa to konye eline to mayena amangana to ko kor. Onye ne kwaya. Tera buno ta abe mambi kusema no. Yes. Ona aron kyo katigare tiense. Kende kiyo no kuma bakanya sa to yarigania soko cha kwae elinda to irenka. Pastor Just welcome. Uya. Omonto yo mwanya komorora linde. Monto sobo ngare. Eskiagero toka laginda etokobeka uya nambe yemo. Oyo minto benkeye. Oyo minto James. Oyo minto Moses. Oyo minto Aaron. Oyo minto Kefa kwenda kuchelia. Nabasani tu akine barabo matuka mange. Matuka eta makeiga. Esimiega chamambi simiane. Uruase my brother James. I want my brother's wife. No ali nyamira abu. Ara admitted ICU. Na watu mkutana mabenga matevia teko nyari kana bona because I've already left nyamira. Lakini ngoja nimbaligie. Kronacha, it was late. Mambiaye nkagenda Nyagetari. Kaona Nyagetari ngote andu ba Nyagetari level 5. Uswati naro rice yunda ite korora. Agante moroita yo rice yu. Kai. Salva maite bakaliga abantu bagateba bakaliga monta kangira. Konyorusi waisi yoletirwe general ward toga trace esare nkanyoro umwana oyo kucheria kalendete mamu mwabo tukagosoria tugasaba mamu mwabo ataigweti mwateba ngano alinge kwa yaye gotera atalibo njewono na mora kanya gitana ntukwanditi komo ratuwa kuratuwa saba tugasoka no mwana yo echeria isiko nkara muboria igoro yo mugano mamu mwabo omwana yakangeresa mate babanya sagu zan tugasaba komeria kabiri kero mongino yasira and brother James called me and mongino yasira bono butuko nkarora ogwechanda ko mwana cheria shem pole sana no mwana ulina rogera nacha munyaruko ulicheria ne kemo mono kiango getie kerako ngomugano abana banyasaye nenchero mongino yo olforalire ana kitekina amatuka amenya so wiko bwense aikira ngise na mangana eta kwenyara ikagera kana chekina osoa enyumba ya tata buna yabere confirmed igaiga na barayi baye nyanchire sa urumbo ate bukuyege swa ege busongo yo bwate bukuyege busi tosome egetabu keri uko lya Petro eyemo ebungo bitatu na bine
mangana nenda ito teste kachinke no akurwa asengane iyo igaba minta balisia. That's a little bit of a background. Muna yagera na cha yo nkole mere muna Nyamira conference noka tuabe no minto James very many places. All right. 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4. Unalo sababu enda na inchi. To base kumunyoka ngarara. Abana ogo chaka to enda komo. Nyasai. Isa Nyasai isa omoneno itunga. Yesu Kristo. Abakwe. Isa omoneno ito Yesu Kristo. Abakwe. Ikamukia koerera gabo abanjo nkiye gutwara ngenjo. Lakini wona sigo jakere kwa gacha mangana manarabu. Is Nyasai isa omoneno ito Yesu Kristo. Abakwe asegentoki. Asama abiraye. Amange atoiboire eria karenga morai posi gabo ae igara amange ocha setore ekiagera oetire sama biraya toiboire eria karenga igonda isa goteba ngokuburu wetu kwiritani ngobwateka soro na barambire nkasoro kie ko gwitani ko mobere okoiborwa waito kweri tangani igogo tobegetase tura abantu baragirira tayari mbwancha abana ba Nyasaye no tanja ano yorena ano munyabibe oya sego orenaki uragiriri kinaki awe korteki akiwa no mogo kiraige bukwanga samabu hiwa igatebanga Nyasaye isomono itu Yesu Kristo abakwe esama beraye amange atoiboire eria kabere bongina alpha na bonse meleti p basongo bagoteba beyond reasonable doubt ekiagana igita matunya sa mokonya komenya akamanye nseye na manganaye takoya nyara agatama asoyo morera mabira oyo gwetera asarera bono olfa ataliyuragiriri. Haleluya. Sabu wa krisabu ngana kibintu bumito bugumo mugakona de ukorari muhakanga naye nabamo baria abareirwe amabera na Nyasaye. Haleluya. Endo je mwakuru kire moya yake sukaka musa inde tonyoro basemeria nambe yemo abareirwe amabera baiburu ria karenga eria kabere banyore gento kieke bono semo minto ogo semerio kurenaki okore moyo ngikwabera moyo okwaba moyo ekiagera oyo okorwa ogosemerio kwa monyene ere moyari mwana maya wetera asoko bokyo kwa Yesu Kristo anyamotana retirende njirete na reta abatinko baita abatona rete ango muntu nate amina ekiagera oyo nyagoto buriria kabere oyo nyagoto retero gosemeri bono gusisenirie nere bweka abana ba Nyasaye obuire amakweri ege korweke bono oyo bweka obweteri chibu asengane ya abana ba Nyasaye nere bweka ate haleluya nere bweka nyorete mwaka kindaga kaiga nyakaye nyenjari ngi 11 iga 10 ano mintagache karo muno utandro chianga ulishi o chikori mwaro minto ikoya nkamanya ngintu gya soira ekongwaka ochinaga kende wano ulia gacha koreki akaenigwa karaenigwa ikomanya gotigara nkwebori ngaine igati ngomorarindi igana riruwete sei toma ati gaga chankaro omugaka ngendo ororo nyebisa echaime ndera nduongirana
nkai ntari na gintu kiko omuganda tari na ichi nkagenda seito igere gatigati ya Nyambaria na Makairo kambi jichi nkoro ngendo chikambiri chikurandi kuri waka matuka yambari gaige mose matukaria bari goteba nga onya bana tari kora utupo isani ko batitwa eko koboko okubwata oguto tokobeke kirasi nchigo etio morisho koboko waiga katika wera na nkase ito abantu barenga abanywa abakari ono chibiche yonsi mangana onto jero yosina chikaine karwa mawo cha ukwandire ngani gwakwa kabuka makai ina akiona ateba nga aba kwitime ya Yesu ngamba hu tawa moyo hiwa buyamore yabore angere okura akini kabaka monga lichi ina egento ketige tobokere tokoba moyo yani nchirendo muri kinawa tabanga the citadel of the Christian faith. The backbone of the Christian faith is the fact that the founder of this Christian faith is the only one who's been able to overcome death. Amen. Again, to kato Kristo chinguru kobo nkelingo mochaki na erabueka obuire amakweli religion the word religion ne denomination religion ni je mo basa wansa wantenga PhD mwansa kwante vinga Catholic mwansa kwante vinga IIC abu bona abu sabu ge baite religion ochire Islam chikaba Hinduism chikaba Christianity chikaba Buddhism chikaba Taoism mecha wandi kianda buyamara abana banyasa moyok ire moyok abantu omochak oye atindege akabo akagenda iguru naende gotayiri akabiri eyo neye ku Christianity atimotiga mangana ali mugo nyakora bakatolikia mwanya kuba mogore okora baye mwanya kuba mogore ukora PhD mwanya kuba mogore bakora baye mwanya kuba mogore atimotiga biashara bidia ekera mwensi etali mangana murai edogera kam what differences in our theological interpretation of the word engane yiri kirema ntobwa kitagusiri hawa lakini echinjiri justification ukwangira ngano mo PhD ekera ndabonsi they subscribe them to the idea womo chaki obo Yesu oyo na ero bwire gento ki Yesu oyo na ero lifai gene bilamo ngako bali ana ero utiwo uri ero utiwo na ero mweka obwete egakorwekera yes ntiakorokerwa igitabu yokomanda kiamuruka nero omuigurwa w'itangani urwa saba kuri okubwata igitabu kiabakorosai oyaba krianga ekene nero bwekubwira makweli bone kire kyomogoko mwana w'icheria ikire kyomogoko semuminto ikire kyomogoko asawana kwa mwatera ngane yentu bwati kubwa Bravo, tu algo chaiga, no tu algo bosongo iga. Ana kira muni sina ndo. Ise ya hotel kawa na sa. Emme vere tu ai tani ali ngipara. Tu more than 5. Paka na ika sige kina ka ni ribo sanga tombe kire ribo. Goti mo sibabali. Awa te inu tigenge. Ave ke indicator na suka moto. Esa uli yake. Tu ika sige te ba tenina toga endere rimo. Na manyanga bana awona maisa ma abuna ba vere choro ibo. Ana vaya sai uhegenete na rubira makwe wana tiganta ko naende kanyoro mwando otagusarika ona okore omwana magana tenari ane elimo ndirianga gwetera sere Yesu yuko bakwa twa ururu ya kai ingara ya kabere de ringa bono ntore na gendo ke ogo semeria okore boyo
ing'ana ya gatatu kerianga gwetera so Yesu ama kweli bona bwiru ing'ana ya kane tengo tabo kiriko chemo minto toya legendo ke umwando ta kare iria matukaria amatukonare ya michomi enje da kwa na Nairobi ya lenge yoka ibarabara gwita keroka ekana kota omoga kanare tinko motebarieta abasa konya kasi ni yao ocheko ngitari mu muntu natukukwana abona hiyo itakonya kunjana ntige ngomorembe omoga kuria kona ari gwita bwoye ndi pasi uwanjange kene omoga kuyo muchiwa enayo wangita wakuyo karona ari gwita matukai omoga kuyo emechande umugu igachiga soa mwakuya kawo omochioyoye abamura baje bayokorira amase gwetona buri ngamburo mwakuria ariko bamongo na kiare gocha kubura boya na kiare gocha gokora esauri yaki esauringa boyaria omwando ori atigerete abana bayokorire ebisenji iwa abana ba Nyasaye mura tonyore gintu kigurai omwando tabuki omwando tagusaika kalina komocha kalina gusiria onne bwaye omwando oyo ogakire igorase engejo yaino wana abuno eto gusige sireta sensane yo mweki kebegete plural eruga yebuku the original language igebuate singular egirigete nga esauri yao ekerete eretengi esauri yao my brother it is singular oyo ogoteba ngokorose eri omwando tari monto ukorifa ekeumbi igakoroche ayasapase nkingane yagote to the sham ngane yagote byanga para Nyasaye antu bali bakwirigiriga haranga maise inkende barike oyo Nyasaye atobekeire ensema buna abana baye ngayora abana ba Nyasaye igoro omwando as otagusarika ase makweri atabe ase ukunda gotabe ase biro bitabe ase gosari gotayo ase ndamwamwe tayo ase ibero litayo ase maruira tayo na eta grito so kurwari mochari acha gochara gurari ama konyora bamura akabitonsari ba brokiri chigari bamanya gosungire gintu kubigari mutu babutura babika bagotebanga a period financial P 2024 isi tebate goita abate abagambi tali njengo yeti njenkore lindaida batanga toigan bisiki aigari nanyonga niba iko njamsini nawa samaranga eji mose usi binte bingete kai kimongo cha wanza kombekera mangana una bibo binete nje biminete ona twesinga motore wesinkolera tore so mwando ore kolera kolingo ko ekiata toito oyo bwire makweri oyo bwire mechande bomo orire iranga nabe na into aroro tali ase miaka olifamenyire chem tali ase miaka ondo itamenyira mwaka nara ndo jondigireti okumetinga ke adada mwaka nise kubule miaka nile ngale ago chachana lakini ekimanye tengelinge miaka mugako yamenyire tara twara borora sobogimo lakini tata bakwe ngobwaro mwikiri tata bakwe ngabona asenkeri atoroseiri teri miaka egochire yo mugakori igotora amenye nere irihe kana nakara ingokora gotera number 24 tata brother Shem abanaye onachara yare sauli nabangete ko bakindesa na commitment ankyo esauli umwana uricheria ne kianda tata de koirora no mwana ori nge twagambete kanyonga mamu mwabo nonye kali nyagitari aria no mongaini ongaini ete kare agatama agasoa se nyumba
yo monene ingani iria Zaburi 27 fungu la 4 Daudi agoteng'inte kemona sabiri Nyasaye onkonye menya ase nyumba yao ase amatuka nonsi nyakurigereria na guciumia obuya bwao na korwo ubusini kwao omung'ino uri ulfa na kia na gite bona ari gosonga antu bachira bono marago mwanje na ini mumuita boyo Yesu ikiana ari bwike kene pi awe of escape ase mejane omo namba 24 ayo materi ya jigoche Somo volia onde otera motoria mosaso oko kero janegete oye somo volia one ninko wake aye mosa ni onde ta hari wama tuko onsi naye ore okore emyo ase miaka yonsi Wolson te korantu uwe marigago tonya wake aye mosa iondeta hari wama tuko onsi minkwe ene omoto oria mosanyo mo kai naki aye no muya obu abo sipi oye somo oria one inko wake aye mosa ionde ta hari wama tuko onsi ninte eno mogo oko kunde seye vive Nitereno bogoko isyeria goro oye somo oya one inko wake aye mosa bioneta hari wama tuko onsi nabetigarete kene tata Nyasaye na musani onde tayo wama tukonsi utatigae Yesu oyo wakweta somo sarawa ugatinde kwa ense yonsi igatwaro musunte kelima tata ukaboka ugatangaza obuya sama kweli ukarie ira sabantu bao ngabonsi bono abarago semerie nonye Sauli yogo salikuwa wetu litangani tukaba abarageretiwe bono nainde ime ya Yesu tuabeira abasese niwe tokonye tuwanje na okwali bagari libaga sama gimaita asore Yesu muya kitogotara asobogi mobo tutano gosemeri kore moyo ikiara bono ime yao tweburiria kabere me yao bono Yesu amakweli abwirwe limangana nturaro taracha lakini rende turarare buna babuyi baganyitogo cha kwa elia kabere kiagera aligoro tatomia watorose iri omwando
utabwikaini emiando yensi omwando turamenye naye tari ese miaka watwanjire komenya ase keregeke tomenya naye kare na kare mwana yatiga bayuko oreto morembo monene nobuya bwao aso minto Shem no mwana Jeria aso kurara kwa mama mwabo aso kurara kwa monginoye na bao bachire kurwa chitano wao aso gotena ne family ye koba kwabo ga guka ne riogo asiga kicho musunto monene aso musunto yo katokunyiro buya bwao eto burabu no gosazo gwechinkoro togo semerie tinga kichonse kera mbwango rogoto ocha gotoiraka buya bwao botigare asenke no morembo bona matukonsi usaba weito na wasemeri weito mea Kristo Yesu romotoria amen. Barikiwe sana. Asenka yo mwaka sem no mwaka sem na tubwate Adventist men na wa church iwo na watu angoro sigetoka na wacha sem kwa igunu mongno le pasa na chete asara nyaru mwando kale na kale aguna ato wente kobera nandandi taito semereti kubwa ase olio bogete nando rairane acha gotoire goto yutumakana ka totware chinguru asale bona inde nabo twangera libageriga torento olio bara uchimata twa approve story tumakolenta barisi mbara na bande mbara na abangi bara bakorera banyasaya igonganko nyagokwana iga olio murayuri nge mata tuete brief story tumakolenta abantu banda bairimbara batache mambi baya mwaka sem pole kiana kibachicha igo taringo rio tu brief story James bana banya saimbie mule tubene limbia muna sogo chenge kurupole Nyasaye numu yabu numu nginoli parara tuwaruga tuenda mocher tuwakoro kuro tuwachire wono tulega umurubili ori ngamambi agocha kwa eniwa iwalende karibu sana nyumbani abantu banka beke nyoro abairi abasani tuwagokira sogoche kweni sanya aliko basini umurandi no alega pasa naboko endera mpaso ndinalega aliyo pasa nabange bara abokonyo kurulingana endagera negene tukoro siwa igo bwangu kireka ngenguragera mure wali mure una magoro alito ina mugonya kwenda nkangora ngora lakini abandi you are allowed to be here mpaka nonye mambi bwakire igo lende muganye ndagera nko gukora barikoro simuragera magoro munya kogenda but tunashukuru sana kwa kuja kwenu Pastor Mbiemo na Pastor Kefa for sharing with us God's word tikomona abaseni mugano chorwe umambi namangana amange lacha kwa numambi abantu bamwaisinda mulegate nango mwaisinda imin mugaka matwetwe mugaka ntenga mugaka mumanyi tenango mwelo na alokala mayagalia kwani ngabantu kwani amba e family byemono sana bona abantu bali ukindo ga mulegate nango abantu bali ukindo ga kanisa ebinyore bigocha gocha no muri mwenzi biyamona sana karibu sana mwalimu mwasomete na Shem biyamona sana mwalimu wongo ya saba sini walimu warisko yaliyo kindo tenango walimu warisko yaliyo kindo abayiri abasani outside yo kindo kenyoro abandana bao ora molisi ngagendre abantu baminto tigambo kone ngabairiro be natora samabe itanga nintebe pore ase kenyore ke kiario kindo sengenjo yogo sirio mongino ega mugaka Shem ori musani one pore egente keni gogi acha gatostuma ate urire nko borora kine kerengane ya baire ige gotostwa twins kerali bagari konyo monginaro bono togo sabanyasare atogore mwasore sate na senkeye ale mie family na bana bonzi na bachokoro elinde balere maukoro mwabobuya family mwa kaisinta yonsi na tebu mbona manyire nje matwete mwa bano na manyire nga yonsi ekoro kumwa isinta family na batebiri pole Chifu akwanire ntangondra balisi mukinga moko bali murase gati umusangekano bali mwacha kwa Moses Paul mukinga balisi
balisi tenena igoro igana limo korekana ngamwacha ekaro mokwani mosangirekano ekaro molisi James yagocha James Makinda nchigocha nayora kwani mosangirekana yabalisia piamo na abarorire mwensi abalisi banderete na arorire abalisi bali okindo piamo na sogocha bona alikonganaisie molisi James babera naende n'omwarimu Shem samatuka mange kikona kina muri ko wanaiseri Mbiamono Mr. Lifaxat Santi bana sana abakwani mbiamole abantu atukwera nili angolene sana lakini ero umurandi umwabwa ataongo kilisana kotegera ndili ngali nyasaye in fact okwanire paka no inchese nali ngali ngisani getenga na asukiri na iro moika bwo kwana nchenche misi Makinda mongwano yo musani one Mosepole na chirayo kabere ala soire mwamukira ali in fact tokuragirira aria kujikomukanti ko machanyo onchandira ongekinkuri most of the time nabukwari kunyota abanga numurwere oro ndengero ya narwarite abukwari gukwana. Sam had been my long-term friend. Koritoka so Mario Kinda turabaishia. Hamanere. Igonga nkale tu amanyete na Sam. Na ambaibere karo tu aitete iga kurubagere nera gwetera sa gwetera kurubagere ngwetera kurubagere ende. Omayali toka umira na keore in one staff. Mamuro talimo ya na tin kwana se lakini toto mke tamu eli etoko kwana. Mamuro talimo chieso. No monto amaremu na ende nere tu ali kwege masa mangana mange. Nyasaka mokonya kongo takeore ngoja buno debut lakini tale mata abali mu bande mbali una bale lakini tatu ali kokwana uya ero mu bisange na ende selingana lile kongo otegera tuase kaigo togokora twatiro chali okino nagendendereti. In fact amakweli na amabe tiangotebye kero muntu asiri omwanchi oye nabokore kero muri komo ngatari o when value lakini ekera achire pero ya aka na koroko na chakurwali alia. In fact obwatiteiga it created a great impact in my life. Nalengeli atambe sana tinchi atambe yo mitali Lifaxat no whatever na banali kwatebyo yo minto Shem ne family yabo abantu twabera basanya matuka mange na Shem tabwati mangana mange okokwana ko kwatebyo na bako kwatebyo lakini nene is a very polite man wano kochwa so nyombe eli aso mukungu atali wababa ko torugera twaragira aboko tara kwati kwanyola liberandire nyomba ochaka new life na bere gento teke konsana lakini renda katokale mebuna abanya kanisa anda abantu tokora etra mariko atakotenga chanye to bwati yobugima kero monta bwate obugi enchera yaje buna ko chokara gentoki ko chokora na bera be mokora no mugako uri molekom koso mongino koso mwano ekero ya beire eto word meet so we accept and obuyana chankara no mole tiganya sako ko nyoro bale muobo bwana tinta ketiko sali chinsa cha abantu ba minto chena le otebanga sem tiganya sako ko n'abantu ba mino twajabuna bano baba litoikalansa sa tukolagira nabo manyete nga Shem nabwa to bokongu lakini to mare nkolire gona ki asenginjo ya una Lifaxat ate abagwetera se keombe kia balisia no molisi nda se kanisa Andret ya Studio Church no atwalingeli okindo wana tore nyangate district chinse chindo chinga chiamio kresana nganchire ndi organize abantu batatu abantu batatekere baruro obokaiga inge mo chairman esironi tinda morasa aberete akwanenga na yemo tumayokora bono inganchere ndi organize omongina yunuke nero ro muamato oshemu ababere no lipama tukamange engane yemo iga
Tugwata makongu boirire biya. Nabo tugwata embeo. Ekogera mwana uyu konyo cirite nke ururo. Natali aro mutangani. Abantu nkogenda bare. Abantu ngutigu bara bakemana. Kababwate tizingira kingi yababiyoka. Ekero mungino ya cirite ngina abana aba. Michando yarenga. Otwale kukiria abana aba paka tusinyo kora mugondo. Lakini yasa bakonyire baikere. Abana barongo minto. Na Thomas. Temereria kende nkiriande kero muntu litukuri ari banguti mokare. Abantu batimugete jinse muroje tari yogiye ka nsimune ya gaire. Tigatigero manene abera senka na inu mumanya sa nero kurugiosi na nero raba baremu biyaman. Amurai nje tigankwane pole sana. Pole ndugu yana shem abana ba mitu mwensi. Jasa malita shem ntabongoro kwa no yontengande mumusa to sina shem. Umongi na mokira tu abere nera matuka mange ndugu yane no monto mo tereru mongi no miya mune wenge chastore singa yitoka iga. Tuwe no jano konene shemo minto pole. Kato wale na melike gima. Ya sa to konye na ndatu bwate simbi jamano sana. Kwani nga bwaire biyawana maragoba. Ka kitu abere no gokumyo konene. Itangani yumtosem. Pole sana. Yani tuwe tole no gokumyo konene asenge njo yumtanya alieko ba okorwa setole. Manyanga li gwamu yo mwale bale gotenena nere batera nere lyogi elimo abokere gentege kon omogo chigosuka iga mogo chigotenena wenyoranga olipano wale iga kakina intubune kwa ya mutumo mwamwe mwa tusabere bakon kwetero mwana kwayo itonyale kwa bako okurwa stole omwana omokeira nabacho koro bali bamukeira noyo mtosem twabaire pole irenene kakire mereria gekogera tokonyara kolema tatigo kolema ligo sabe nyasaye agokobole mubwabene igero nyale ko bagokolema mbiya mwana marie tandusia oyo nemi omutugutu chiwo mana bakana bana bakore mbiya muri mwensi chino ndino kumyo kanene ande ndana magomba manesa omotinyo yo erete twatindigete umwana ominto okondumage gabana mokera na era mokogoti na onde no gokumyo konene ande ndina magomba manene mukonyo ne pore ole mererie njege ntonda gotigererio ko gende mwatata iburi no mbwata abunje ngotara nero nere sira yana ogende mwatata tokora ya okora ngambusa obu atiringana kabisa ole myabana aba mwana oyo tigaraga omole micheria abachukuru baitu nchesa marieta ngor kwanginesi wanjiko mwako minto hakoroku kiando mwako onenya macha korokwa taigwete biya ron choma kokoti kamuro mto manena arenge gara kini asko mata aliga turaba muraba ber minto ndeta yonda bota kininde mbua tokotera dina ngora tera ga kyake Tariseto into na baeti tore ense eye mejando na maroira mange etara tisegi evirero kerari tuko yeso indorache otoirenka yeso indorache irenka twaro sire niseye indiorache ototimoke wango yeso nache na eya ye na
toire iguru etara mechando aria tekobo iguru no mogoko no mochengo botambi iguru no mogoko no mochengo botambi twarosire ninsiye ezeye mechando ta indurache ototimoke twarosire niseye enzeye mechando ta indurache ototimoke wango Yesu nache na eira yaye na tite gotoya atoire guru entara mechando aria tekobo igoro no mogoko no mochengo botambi igoro no mogoko no mochengo botambi twarosire ninsiye ezeye mechando ta indurache ototimoke abamito itachanirwa ase oyorarire emangayo kubo kiwango chere wango iga maria bozi marareta se yeso bamoke tawe bebere yo batakwa amakwera ya tuchanire abuwe remerero abamito itachanirwa ase oyorarire emangayo kubo kiwango chere wango iga maria bozi marareta se yeso bamoke tawe bebere yo batakwa amakwera ya tuchanire abuwe mukeni mutongi datu nyasaye mutongi rumense na nyonjana byonse biriho mambye ngiye twakira somo bwaho twernere gambya mone kera kwa to ndebe kachine kite na rumo byamana sengije ke uko rota sengke mutom orfa yari ko pra ruso kusiwense byamana sengije kwa mulendri na kwa mwikire chinga kichi kwa mwikira sengke ko yale aramo ngana rasarwete umwikira naso rwete raso rwete ono twetegira asore mirobera be kwenda asiri chinga kichiga rojo tikmo apotera sengke kwa mwikira sama kao mulende mwafyengia mugiteri ndatwara nganda ukuzana no mutongi na murungu amakwenya yana maro airabancho baito chinjera ao nanya para basira mama abande basira barase chinyumba chao abande bakwera sama boko ya banyaktari itochanirwa namakwenya ya geresarache nasiwe kitochanirwa namakwenya ya geresarache nasiriwe remerera abamito kitochanirwa ase oyorarire emangeyo kuboke wango chere wango ina waria bozi barareta se yeso bamoke tawe bebere yogotakwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito kitochanirwa ase oyorarire emangeyo kuboke wango chere wango ina waria bozi barareta se yeso bamoke tawe bebere mochendo mutumbu tatu muruguruma yamuna sungu tuko na sumwa no mwa Kristo Yesu obwato iro gosemberi gukugo obwa samba kweli asingi chogo kwa gotare family otwari kusaba mundu okire twamanyire mwachiyoye abwatu be nyinga sumubere otwari kusaba chingu obo koremi obo gosemberi de family keregende ko kwa siri tukeri vos pia vago safiri gocha singi jiri tukeri kwa eneki abere parati garako kere program ira chake kurwago ikatwa korire oyo wobo na ndo to kuna ndo ba
twasire tena Yesu Kristo mugori witu. Amen. Twatigaire tore moyo tiga torosie chinchira chaito na torare somo nene tukore kwa kiwa toboke na oh gakyaba mito aba twatigaire tore moyo tiga torosie chinchira chaito na torare somo nene tukore kwa kiwa toboke na bacheru abamito titachaniwa ase oyorarire emambe yokyobokebwa mochere mwango ina baria mazima
Wana kagera ama kweli agaji akara moko ni wale gata kia Romans 19 toro musaje nti akara tari asomo wodogweten simwanya banta bege twe alingi kuragira senjerengia alingi gutara senjerengia amenyeta senjera ya gwenerete kulinda kari musaje iga ikororo agatanda ni birengerelio ya mwanya bantu akanyoro kuragereriwa inga nabo igo asogo sariko muntu yomo inga abantu bonsi pi bakanakirwe kina agwasi tole twins inchamo naye tukanyore kina mwetera so muntu yomo oyo keta gatantani ebiranga libya ngebya ase twabege twalisomo ndogweten nawo igo nainde ere burungi wetera sogokora kumuntu yomo abantu bonsi pi bakeburungi n'obugima musacho naruta semerati nga wetera wakora kwa lengo kuya nga bantu bonsi pi bakeburonge obuko bua ekiyoko bwena tokore bwegene akara bwegene musacho nga nero tokonyete akaru musacho yo da dorenterete obo kurukanu arestu abikro mugondo bwete kono Mr. Sam twaro kwegena nga Yesu Kristo ando leta yora mugwe ogwa Yesu Kristo oyo chete agatubwira byonsi pi wazo kanyoro kubwa akaratu amosemeri ntanyoro ngobakare nakare era ibyo kala tatu toyuwere wetera so kwegena na inde to geri ta kienbango First Corinthians ni nubeli tanya wa Gorito 16:14 na leo ndo tairire iga ngabonu ngire sikire ngoko kora kende yensho kora oke kora so gwante toma aleko tawo inga mangana onsi sem akara to kora toye bare wetera seki so gwante to sa kora kire ndo
ekiagera sem namanye tomo nene naende namwitabete una nero mogori oye orio tobwirete amakweri ina wanatiga kujase family tusaba sinijogokora omwanchwa tato itore umono ditani kema twapale ngamuya mono waturaire andi watuire chinguru twakira sinkayo mwaka semu asingijoko mateipole akubwa mano tato itore igoro no chamalika matemu malika machenu anyale baba gotwa chinguru uno masacho yo maga atakalente rive kolinde Yesu Kristo oyore nyasaye agacha kabiko musarawa katugera abantu kurukwa wao babikira umwaka semu gotya so buswa tato itore igoro karakora gutegura wa sore wiro byaye omokonye tato itora karamye taso gutubesi wanu musangirika no mumara bali tukurigima banabekira gotya so tato itore igoro chinkwana chira kwanu gotya senke chubene gotya so buswa ega to asogiti taso Kristo motoria amen asante. Siku za
ziwa la moto. Siku inakuja na ingia jehanamu, hautakuwa na uwezo ule ulikuwa nao, utateketezwa katika ziwa la moto.
Waira Olekorera, karibu kwa kufika. Sinta Moturi, asante kwa shilingi 100. Christopher Basweti, kasi ni shilingi 30. Ruben Nyawoka from Vonjari and his group. Biamono, vile vile na skulu niliona Narwa our chief Bokimongero Kesen amefika. Meso yangu karibu sana. Naende na varian ntara retera Marieta wasentara soma vile vile na skulu kwa kufika. Nimewakaribisha pia mwana sogocha na Mungu asitu kutubariki. Kwaya Limetungwa kwa kerubi maserafi, nyota zang'aa usiku mchana. Hakika wale watapitia kwenye hili lango ni wenye vazi la harusi. Watakanyaganyana taratibu, wakiimba hosana hosana. Watapokelewa kwa furaha kuu na kupanguzwa machozi yao. Wapita vyema waliopigana katika dunia hii ya dhambi. Watakanyaganyana taratibu, wakiimba hosana hosana. Watapokelewa kwa furaha kuu na kupanguzwa machozi yao. Wapita vyema waliopigana katika dunia hii ya dhambi. Fanya matengenezo, rudini kwa Yesu, kamwe katu usitetereke. Amka wewe usinziaye, giza limefunika dunia yote. Si muda kitambo, lango linafungwa, ziyeyusheni roho zenu. Fanya matengenezo, rudini kwa Yesu, kamwe katu usitetereke. Watakanyaganyana taratibu, wakiimba hosana hosana. Watapokelewa kwa furaha kuu na kupanguzwa machozi yao. Wapita vyema waliopigana katika dunia hii ya dhambi. Watakanyaganyana taratibu, wakiimba hosana hosana. Watapokelewa kwa furaha kuu na kupanguzwa machozi yao. Wapita vyema waliopigana katika dunia hii ya dhambi. Akiwa na taji zote mkononi, mwenye machukizo kamwe taingia, kinyonge hata na waongo. Bali ni wale walioandikwa katika kitabu cha uzima. Mwenye lango anaita kwa upole, akiwa na taji zote mkononi, mwenye machukizo kamwe taingia, kinyonge hata na waongo. Bali ni wale walioandikwa katika kitabu cha uzima. Watakanyaganyana taratibu, wakiimba hosana hosana. Watapokelewa kwa furaha kuu na kupanguzwa machozi yao. Wapita vyema waliopigana katika dunia hii ya dhambi. Watakanyaganyana taratibu, wakiimba hosana hosana. Watapokelewa kwa furaha kuu na kupanguzwa
machozi yao, watunzi kwa vita vyema waliopigana katika dunia hii ya dhambi. Watakanyaga taratibu wakiimba hosana hosana, watapokelewa kwa furaha kuu na kupangusa machozi yao, watunzi kwa vita vyema waliopigana katika dunia hii ya dhambi. Mas Kimonge lokeseni karibu bia Ndogwa Temotaro from Kenya Oreanko, na vile vile ametusaidia shilingi 50. Karibu sana. Tunakutambua Director Lameck Ongembo, karibu kwa kufika, na wengine ambao sikusoma majina yao na watambua vile vile. Tuwabarika nilimwensi na arora mwabiso mukoro mwabisa James Nyamemba, tuwakutambua ino naambia mono ni grupu yao akina Samuel, karibu sana. Na abanda abangi na Arodile Church Elders wengi ambao wamefika, karibu sana. Pia mono madam, karibu kwa wimbo.
tupo kwa neema ya Mungu twachanua, wanawili twajivuna ni kama twanyauka kama majani, pumzi ikitoka hatuna ujanja tena, tumelala kimya. Ewe mwanadamu uliumbwa vizuri sana, sababu ya dhambi mauti ikaja. Una kiburi mwanadamu, tena wewe jeuri, wakati ungali uhai wamsahau Mungu. Tengeneza mambo yako umalize mwendo vizuri, wenye kifo hatuna ujanja, kwa zamu zote tutalala, pumzi ikitoka hatuna ujanja tena, tumelala kimya. Ewe mwanadamu uliumbwa vizuri sana, sababu ya dhambi mauti ikaja. Una kiburi mwanadamu, tena wewe jeuri, wakati ungali uhai wamsahau Mungu. Tengeneza mambo yako umalize mwendo vizuri, wenye kifo hatuna ujanja, kwa zamu zote tutalala. Tena wewe jeuri, wakati
wakati ungali uhai wamsahau Mungu. Tengeneza mambo yako, umalize mwendo vizuri. Wenye kifo hatuna ujanja, wazamu sote tutalala. Pumzi ikitoka hatuna ujanja tena, tumelala kimya. Ewe mwanadamu, uliumbwa vizuri sana, sababu ya dhambi mauti ikaja. Una kiburi mwanadamu, tena wewe jeuri, wakati ungali uhai wamsahau Mungu. Tengeneza mambo yako, umalize mwendo vizuri. Wenye kifo hatuna ujanja, wazamu sote tutalala. Tasing'enche ebinyoro byaito movement igere ups and downs asing'encho abaminto bakwendigo nabange bare nabo nari nkobasaba ise koba ori ogosoka nabo gotiga rongori agasing'encho gosire family nechinsa mwese korigereri muna mwe bwatabu wakati umeisha, sababu saa hizi ni saa 6 tutakiire gosoa samarandi, lakini kwa sababu ya viongozi wanaotoka na hata kamonya nchire abarayibari babiri nkurangeria muchase just a statement na ende murwero ngori ya ino asingi moko minyoka sande Sara Nyanya, ningependa ukuche mbele na director Lamek kucha tiganyeri chidaike chigangira nirguna wayeri arura mwatoretira ange mono no uswanya sai ando wene chikwa yankole mchire na letira magomba ne gaiga tina leti ingeda ikpe abora nyora bali baito wale gali abange baletira umwalimu Shempole kamuranche na iwe daike mwana teguna motere mogororoke terena agabwa simore abarimu bamintotina abarora. All teachers maybe they are not getting me. Walimu wetu, walimu, thank you so much. Thank you so much. Kindly give me a minute. Wakuja hivi na mwalimu Shem tupiwe picha so that you know that we came. Mwalimu Shem nera na tuacha kumurelisia nonya amatanga aichire ase eke nyoriga ito kabisa kabisa. Our Samitsen and many people, there was the other teachers who are there, our Jesus teachers and everybody. I hope they have all come. Wamesimama mbele yenu kusema pole sana because of time. Yamono nakokiro ento yo kumia sem pole na wote pole sem kompa matu akole gasi yo kinde kanendo maite masa sem galingo mwalimu olenga na mi mung noye galingo mung no mia na baga kira yo kole gasi skuru mung no olenge an olenga understanding rakende ndelo ya saero neraro matuko mwa yanga kumenya sense nyasawa nyabekire na ndekera ekire nyaonjole bona uto wangira nanga mung chile matukali ya saa maete na gaigete biyamona saa yo gatosobe omuya tata nyasawa yo legero mono twakira sura singi cyo bujya kwao twakuba kire kyaro tata romo sombo wa tongo to ba so to bwense bona tayo tata nyasawa gotole bosio mwako egale bosio bana bale bosio bakumetira kigendo kende kiyangili bara akole bare nto magwaye tata nyasawa orara yo mtosha mono tigari bieka obeiro mongno obeiro mugaka bono lina yo mu assist na ya kingu chiao na kiara ko tumia fela ya kora
enda faula sumo chiwa tata Nyasaye emeroli yo mungreka kana ko enda ngokorwa itukoli matwali be grasole kendi gyo skira ba ko kwano kere ko enta obuya ucha sinka ya shem twagutyo kwa bwangete ne Yesu Kristo matori ito amen biyamona asogo toremereria ababandi nerugori bakorwa director naite tigante bie ominto share remereri sehemu nenjera abatenera muno mu bisobo wano rende nabotoko motebya remereri kiagera kiro muntu nagwatinga kya kumenya sinsi nandi muno yomintasaba omonene tukiya sinki irinda ku bwironsi ari tambiye mana so want to organize thank you so much mbiya mono abandi bono batokurero ngoli akiri mu maitero omwana omochokoro shamura asoma yokino primary abantu bayambalega nawaye botaga yana we ekwana wabwati nabakwani ndio bale mwesiga kwani hapa ni mwalimu mwanene yotaika yaro morwaire mtu mwana deputy etu akiraiga kwa mwana ito pole asa ya nyolire asa naro aba bwerons diamond thank you mbia mwana balimu na ije tigante mo varalina ki omonene Nyasaye watu wetu twabneke ego mongina onkwe wanirira bune simba otimoki momo na watu okoro demerali na ndachira ni mai tucheri amono twaga sorry olfa kwa na tinya kitali chos bilimanye nki wakole tokole tikebe Nyasaye aganza buna omongina koraki timoka demerelia rina bali barororo Nyasaye bieka namanyete buna ara kubetu imbiya mono aso twali baga twakuri chidaika chinyinge lakini rende usenkolera twati naenda kero mora ntoko enda wali muito Charles Kitoro ko wali mo bwana tuko na twali enda kamuranje tigato sabira namba ya tigato boto saba mo rende ngei kutoko uwanje mo mona Nyasaye mo morembe amina boyo bijanande si donsa ngombu na tuligane na shemu gaiga shemu ngote ya pole soko siri wo mwanjio Nyasaye kwa mwanjite mono lakini Nyasaye nere mwanjite mono kukuwa atuko sawa tuko sabira familia yao owe no molembe ando tuwa chinguru ona mangana na waligo anda makuru na makuru kidogo teba kamwana uga tigaire akaruka lendu aliende na karuka arosi kesa otherwise kama se pole sinjo to ko enda sanda hao jengo teba na awanta wange mu manyete na kabiro mu direct wechai ande kinyanyire ukinga kale wiki goja sawana wantu wa mintori ukinda mombo atesi linde tokole twake kulengia nena ntoenderega sirtua bwate ingwati mange ndaiteka na so mwalimu wa nerogoro ebituno twene ko pole otherwise ingwate ngoli yanega ega yashingiri kumoja santi tos kenaenda se program wende mwaka ibageri tato sabere family na kuyeganiria maya abantu abamonene kuiga kolese mambiri nchiono indege niwe Muhammad wetu nchende mahata aliasakorukwa nyansara egucha nse matwetu romongani orenga aka natonjet autokoreza mahati akamsira nato akachikokorera inse bono tigatotebe ase omwana onokurukwa
Sam, pole tata. Ikiagera bono. Abayana abanzi. Yombo gusabira. Amana abana abatigalete bonse bamino. Umwana ukire umwanju nale bateba tigato sabe umane tatanya sauli guru umutungi guru nanse tata wakubakire semambi bana twakire somusangirikano y'omwana oyo onoralire asa koranje nayo bwatokubwa omubeke igura bwizo kabako kwa kuburu tata tuna abairoba etogo gosaba osabire enkaya ito mwesintengima efamilia esinta kurwa paka matongo nse tata bali wale moyo bae kiunguru n'obuya bwabo bwabutambe egere tunakororana ntokubolya mange muna yina usabire unyabeke gorabu solo ko teresri Yesu Kristo Mungu. Amina. Biyamana. Familia ine yerekanye nyanere gocha yonse rusibuye foto. Engo chabali nyansara timu nero. Timu nero ya nyansara ngo rusibuye bicha. Induka ya timu na naye we report. Biyamana. Ntai temongo yoma akorogo saba asinji chingakie saa saba oyo ma akorogo saba asimuriga oyo ma akorogo saba Osabe omachemu omatongo rinunase wachirasi omayukuyu musabikara osirama senjiro mahondo tata twagusabira twabona mugora gwabene akero muyigo yogenda kero mutangi umuyigo ikakorera twasabire muyigo Kristo muhori yo korogo saba abantu bari bakira twahusabira omurembo namunasi gitukuliga omunene abari n'abasani abakira twakore omunene kubantu by'omugiro sinabafanya abantu eli omunene nakubawukura twasabire omunene abamarayika baho nakuba bahutana n'emikeirira omunene batomulembe n'obwace tokoirane nando monne ngambia mona singi chibu ma menyire akori wetani miaka 62 rero iga otobo sabanga koranche matukaye asobuguma bwaye asenseye bwaerire bono kako ni bwakwire ni bwaseri roba otobo sabanga otokune tumanyenga tuzikumira nere kero kwire ni ya kabere twasabiro monene ngabonsi abayikira igakoba kiroli ubasesenia senchera ya bene ubagwanchani bwao no murembo n'ubuya bwa matukonsi tata tiomo igonya ari gwikirana onsi kubara arwa iga bakwenda singa cyabo basesenie batwaro ubuya bwao abwetanios twarigenia sobunda bwa karena karata twasabire tugene tasingu cyao ne cyumana Yesu Kristo mubodi ito amen sio enere family rio kindo gaiga biamono murai endo chere bako bwate bwango orioko bwato gusaba cyane mutongi nyasaye mutongiro nense na byonse biraho twakoire ni ngambi yamono byamone kyole tatantu n'abana bawo byamone kyara bwa manyikeli tukere ngombe ndu engase nyi musangere kado gwetera se binto olifo ya dogo korara kurasa musibwense bona tuwatigira asore wachari mwa wenda ko baya senke mutoshem kyarwo tigaire mona abana baye no muchokoro na bachikoro baye babigira saule obagate na kubalenda bayisemero bongayi bakwenda bakumenyera sensiri nibyo gatatu kumenya sensiri mene twasabiro tutanga turakira kama kitokora tokora kanu wacha kwao ona kero turakuru mwe yokera bayi na basani bakure na bayi na kanu wacha kwao nibyo kero tukutigara senke twasabiro meno wa mona ibyo twasabiro gotera sensiri Yesu Kristo mutorito amen diamond
Karibu Mheshimiwa Daniel Omagwa, karibu. We recognize your presence. We also recognize Pastor Unareli Ondieki from Eldoret, karibu nao pia. We also recognize the presence of our AMC, Honorable Amos Onderi, karibu sana. Karona kolire igo naende nabona ari kururi bageriga twariko banaiseyo minto Sara Nyanya, karibu. Munyakiro go you can continue. Togenda kuliko banaisi na bali bagendera tegocha na mwensi twabariganira yemon ba kwa statement na gutigero ngori naende gwikira sande narenge gusuka gitambo kiro gya kabere tigangariganie abarai baitu babere alafu nyanchwa family muna bagukora iga nyanchwa family kurusogo Oliver mwe arigania sogo cha bosio ase ebicha after Daniel Ogach Chugocha Kuruororo Mheshimiwa Amos na Tosuki Arwirongori aye naenda minyoka matangana mugo twanjira tarika gwenda biyongozi beito gosoka iyo moche umatweche Bons na libega wandimbara na Moses Nara Pastor Nara. I doubt Pastor Aaron whether he was able to make it, lakini jumura family yo muchi umatweche mu kwa jumura kanisa ya ito yariyo Kindo SDA Church ni kanisa cyansi kitwetana ina abahiri n'abasani mwakire kurwa Chingonga wa poleta marase family ya Moses na Mayanti Olfa Oralide abana banyasaya bakena banene n'abarayimurega kwa nyanga sembe ando nga mwakire kwa kirali nyangi ya mwali ya Alfa. Asante sana. Litanga nikigima iwantele ko yali bageria bene uno monto ntari abana bali baminto batigera my sister na abana bamino ntari nga pole sana so bosiria mungu na mama urwali na matuka mangi bali mo manyete about I think about 2 weeks ago Goshen 2 weeks ago ekalana nyole to jubile nchukule se familie na chulfa na walete naende na wali nyamira kaimoke mambia moto na Moses anko shema gatangane la ororo kagenda kamororo na inche nyitali nyamira unarere gitanda. I looked at it, my sister nerole kumulenda nkarora amabera amanene egakogera abuna mumaite kanseri kanyara ya chire ya extendi nenga kientambe ekotwikire kansa ngo gatore stage tokoro ga terminal illness ani no anko shamurare iga amanyetenga unless yasaya kole uwanje kwa weto wa uchikorande umwancho yango korare gete keke koyenda. There is nothing painful ekroma tenga uwato manchogo at the terminal stage of illness, and there isn't much you can be able to do. But anko the strength that I saw in you together with your family no kobera ange somo no na bana bao. I want to congratulate you, lakini uwanja kwa Nyasaye wakolekanire anti otumukira bakale atwakirega kwa bakiroli asenyangi ya yomwejo bana chira kwa niaba ya ne no MCA wa watu wao Kimonge na kwa niaba ya familia mwaka Onderi ne familia machumu ngi kwa jumura na bantabange ko represent ndende atengora ase familia. I was actually tempted nyindi nabo atoteraga muntu kiri watotera kwa Nyasaye atera kwa Adventista number 228. I am interested in singing Chiankura Vanabae. There is a verse, just one verse. Ayawatara Gulgova Tanga Manire, Yokagan to cake. Yokonda. Hanning and Tuikapi Una Anti Olfa Karadiga. There is a scripture, that's our Terra Koyasai.
that I would have wanted all of us to Namanyire yokonda asenjera yemechando emerindo yemechando yesandae osimu namanyire yokonda asenjera yemechando emerindo yemechando yesandae onsimbuya. That's number 228. Yowatero Gukwaba Adventista, coupled together with the number 269 Ikewungo Pia Ikiamwelio Anko Nyasaye Awatewanga Nere Onchorirenga Kiwotimuka Kwango Kwana na anti Urwalire Amatuko Amangi Wawelire Sigetanda Keri. I can remember that afternoon kinagioka kyande ataga kwa niaba yane kwa niaba ya wantu wa Kimonge na ndio na tega batera igoma itumumanyite twaliyete ira no mwishimiwa bibao botambe nchengo tera mwishimiwa bibanko mali baga wetia kabunga kama na tu atebete oyo mwana tu yato sangiri sadaka ngi tunaanza kwa wanga sangiri sadaka agenda nero nyuma tu mwishimiwa bibao wechale gaiga asabe kibungo abara ina wange waliga nategetembera esengicho amasikanya manene y'abantu bo mu cyuma twetwe nje barabasani bane babene ankawa natare na busana lakini na yitire kurumambye matanga na yakatatu bononde matanga naringe nyuma yetu mwali magasta Somali so aboniga igo mabera no mungina Doris umwana obo umutangi umumura Arnold Bosire umwana ukoreta amatemu ikibindi gigiyete tabona iga akanyore airplane akarangiwe ende University of Medicine Bachelor of Pharmacy umwana yaga slide agake babu agakwa on the spot and then umwana umutangi wo kwibura kwawo. So I went there to condole with them. It's a very painful matter. Tarura nabarayibande bariga mumanyete Kennedy Obondi Daktari Kennedy Obondi nera nasiricho mungino Florida ageta nero mungino bibyasara byayebutuko akore byasara licha osike duka kogenda dakwenda ne bagi yabegete cyasayime abantu bakumuteni bakumure bagi bakumoka masasi wo on the spot na ndo tigira abana bake. So we want to condole with them ile turwa turene family mwaka gitono mwalimu and on by the Professor Ezra Undali Nernasrete igo akikra mokora gosoka na sigicha matanga aramange as a word ito. But uncle, we bring our condolences and tribute to your family. Esa maskanya inachenda tabara ibake bagosoka na inche na robire umwari mumbawa linde na ore temara se family ya musangi otimachi morabo manene. But I tend to imagine you almost the same age. Namono Lumutoshem singing feeling. I want to say that and confirm in Shem utali safari ntambe sana. Nimeona bila ametembea na huyu bibi yake Urwara sama tukamanga. Nawanda katabata wapole tulikuwa nao jana pale mochari. Nawanda katabata wanga yabiri sigie nene. But this is the end of it for her. Lakini we pray for the family to continue prospering. Number 2, nawanda katako tebya bantu baminto bonsi abayiri balindocha mwacha singicha maganaye no nyamba limanyete ku rusengero na mugunga na barira matoke mwalimu na barabu no mayembi yamono porende pora na inwa singincho ya maganaye nde tiko gandre mutangara mali kuna mheshimiwa tebile nje wanacha akira asisa moka alio Professor Ezra tuachiro Kennedy tuachira na ende jali suma gitono nere na kwa liwale na tutiro bicho no to kwenda ne wana wote wote wanga twabaga ni yamba ya kama rali ya sharish tuko pamoja. Bila pole sana asoro kwa mfano na
na bona abwa tera hivi ndio nani kwa kema ndiko kwa mwe na kinga ta kina nene ndo kene kier na to mete como bina iko nainche pana cara iga aninka tatia toka mete kenya e family yo mwaka matwetwe annesem ne family yamba tai por tatu acha ko waikanga tinga keji mono kendu tuwa wikiriri birera na mwaigura matanga na mangale tuare konyara gotiga especially una gage ukanare gocha torera kanana tuara kanire iga na ndiko genda tora sande na ndentu aitanke rombo ritokuru katako genda na ndebo bomba baga iga professor Esira na somet 79 na somet magina na rato ikoro to ba ikoro torera kane na tuara kanire iga moisimi wa sabai mo guate ne nyinge na ande na wota ete mole mereri duma ete no guate ke warwe ke nasa no kunya ko ikaba ndo ba ngeiga biya mona sana God bless you biya mona mwishima fribara na inche una mai gure ma wa inkoro kwa aninka onyi wiro mo ina center oyo mndoshem na wami no na abana anchera na ngomo ngino chire yentongia tora kware bono ikiagera utiekire kogenda una kwa igura matanga na mange igotari iga igoka panga na yare igara ange sana igatore merani na abantu bamtekera mokurwa inyirukia yo kinde kigana ukimonge bali mwacha bagene kulisiko mogende bia yasaiti kabaseni mwensi bia mwana eri ase familia ya madamuralire nduyane Shem na wami no mwensi tigangire ibageli kurpore ya nene ucha se family yonsi mono usanyo ne momo Shem sa usirio mwacho na bere akong akirende obole mene na utakire sauli yo monena ona kuana na ndi na bontu tonarete una kero mwishimi wa terire igani gorira ogotera gori number 228 seme lindo yemechando one mechando nebwate gasiaye sindu bichia na mwensi na rea na umira na eno kuchmate na umira na Samuel na arjo mugambi David Dauti ante pole sana wa Moses abaruni sana kefunge kemo bakabitano tukolero erinde ndwengana yemo uridi wana ine mebuku ango igoiri aseigo ekero tuairwe ekero tuairwe oboronga so kwege na Shem tuabere no morembe na Nyasaye wetera somo no ito Yesu Kristo ono wetera si Yesu Kristo yo tuaigore rutwenzi enjera so kwegena endera poikera so buyobo totene ine imoraro karatira obuno buya bwa karatira uzi no bobe mada moralire chemo chande kirehon endera to ibojinze bono na batoko boka asoko semeri kwa monne oito Nyasaye bono tari godio ka Shem na abamino na abana bao korende na batoko boka nonyene seme chando ya ito bono tuamanyire Shem buna emechando ni gekoreto boremereria oboremereria bwareto boremubuo moyo oboremubuo moyo bwareto gosemeria Shem no gosemeria korigo toretera obosoku ekiagera obwanchani bwa Nyasaye waichori gutwensi ase chinkoro chiaito no moiko mochenu oitwairwe mogoteba mina
Bono igombo betone no moishimi wana musigari. Katere kemecha. Na injira aso mire kebu. Ntoru ndio kala miloja. Omwari muyore wana. Asante. Bono injira kigina ko batigere kifunge ekyo ase familia mwaigure nga obalemereria mburi gotoretera obusuku. Nasai bubuya abe na imwe kigatie jobo kendu kurbono baka kale na kale. Mheshimiwa just one word ni malete aye no monto toto sigete kana aye head of delegation ya Bukimunge. Ngerongoro linkoru naona agusabira libaga. Na ende bunoro muoge watemire guturwanira sana ekiara busongo teribya. Njira sai nanzenia kuna lina gotebya aria tingukurwanise. Bono kaki igona egwa kirugo nkomo kolera oversight. Ekiara ningwate contract ya 1 year de senate ya ke. Omusene tandenga naye geture. Chibesa tukurusi na iro okoreta busongo. Chirigire lingana kichigo kolega asi ekaunti ngima. Ekiara ninde coordinator ya oversight bomachogo bora. Bona mangana ya mheshimiwa kunya kubatebya. Kuna tuwa contract yeji para tukakura. Yali ngomutieni dilito kujangira matagaru. Nalikuanza banze bugoyi. Tukakura. Kuna contract simborure chipara 16 contract there. Akatika abantu baita kabareta baori kuruna iro. Amori okareta ata maroba igoro nama eta matoba sitara rosipa. Toka ku ora chipara chetu contract de chumo shikuyo chitene. Njetingo ko bori ken na wale maiga ya. Ona na iwete mwata ngaste baji. Igo topo wasabere wose baji dirimwe de igoro usine kole ras. Kene iwete mwa de billion tam. Lakini namweka izwali lyoko bori botambo. Ngone the government budget no kwa mwakora 3%, 5%. Tu wetinga igona magosa mani naro murisi oteneraria baise gosaria lakini endo na bero murisi. Tangazo na rwe aba machoge toteneigo. Abantu baito banse kwa misuse account. Tima yetu no maile ke donara social media. Ngo mochivo officer, mochivo officer of finance. Omwana nyangwara maremu oraire achandike ngaiga tetwe ngane seri ya ile kusinaichera ina maneno maana lakini abakora no maana geka macha kosoka inga igabwa tetwe una simba ka buto muntu ekoti kamoteria kana milioni 6 ngekera ta kana ngabone chibo bisa ya bwatiru contempt of court bona umwana itakubwatwa makosa yo muntu ndera Naito machoka tuwakanire omwana itasi borwe omuchibo ito okorokwo nyangwara totara imuka kurwa tinda itugutanga sese lakini tomanenga twabaire chita iko omwana ujarwe sen oli ukaro igonjira bona gote ni mheshimiwa amangana ali gukwa no tori maya yao 100%. So asali amake kakitigandige toro kyane kya 1000 iga omwana kwenkeye nare omo chaplain alikeba secondary na yumo pastor oyo nare oyo nwako kwa mubeka alikeba secondary school nare chaplain pastor kwa niaba yangu naone kodi alikeba inama na usenga kime rubiriale nge but on a special way tigali present school yetu yake babe tualenge karamu wa spiritual week you told us. I hope tukwane na ndeka kwa rura torenga tukubika na burunge ome principal budget de piranga gerete alieta nyamarambe na bora nyole bakaro so pole sana asu kusilima buni na sai agusinsa kana saba mheshimiwa taki kwa mtoka soka ngero na rura na usabira diba na ale kwa kwenda kwa bonti na kusi kwa rura usibuchi moyo na ale usabira diba tapi terus dia nak beratuan jadi jenis so, kalau tinggal jadi mon, tinggal kayak, bos kalau nomor cuma dia tu punya kau kan, nah ini punya aku nak kumulai kerap apa kau kata di bosa,
nyasaye naturinde na intwa machoge abamura tubwatemba bere nyari bagire bwata abamura barenga babere abagatu tubwata abamura barenga babere na intu twaisana abantu ko ni wama na intu torugwe mwito ono igo no ibuya na intu twaisana toko rugaria minto todo chako batebia na intu tutaite yange bia busongo tolenga na kitoka kwa nyasaba sana pia mono sana mheshimiwa Vibao Mbalenga mkonya kumgania rama ya asante sana mheshimiwa naye uwega asiende gari ya oversight is in charge of oversight ya mheshimiwa Machoga bora usene Machoga bora bwengima a service ya senator Onyoka so kama kora kubuli bintu iga we can justify my work and mheshimiwa we wish you well titegeterera ukona mana mangi asengeche gwate program ile tambe ananchana tigerera ngoli ana ya 3000 Kenya shillings lakini nataka ewe se chinchwango ngolia kabura bali bali eye nyere anko galia mbatebi iye ndeye elgweye ya moye abamura bali bakora senyomba komentani chiwe chirwinye anko Moses Silvers nena gutumire simime anko Moses eligwe ya mo konyora obeke sani na gutumire simigaho obeke sani eligwe ya mero egenda abamura bali abakora sia nyomba ya mayanchi olfa ayi mheshimiwa kwana yo mwana nyamwara igetikyamo berete achieve of finance tari umuntu mheshimiwa Vibao oswerete account government singinje usaba tutwemeremo aba usaba bamuraba mokora be account bakunya kumyoka mane chibiri paro ne kwerende nechi nechi pigipigiriri bakagenda bagatene development yo muntu sale kwagacha no muntu ina bwate bintu byonse bake plan yo kwagacha ne plan approve na nini muntu yi akagenda akabaswera n'abantu abayitafire nemeremo ya Islam bakora nabatene development yae akagenda ku team akabwe county government nkebo teneli merimo yae na no sense ya nyawalire county government kaya swerwe ga ku fine ya 6 million Kenya shillings chiwe se chairman tire a profit inkare tegendo kyabona ke chairman tire profit ye ntongere to kurokanga overtake responsibility kararo office no legendo yakore kanete kare wana ne ro chief of finance ngawa content na yorororo by chunga no visiole muntu umura mwakana aina tukubata toire se initially content of kwerende warrant of arrest yaringe yo mu minister tato kabakanyoro mu chibo sabakaramu gwatai but we are awake to reality and we will sort out that problem as a leader ego no mwana umachogega we will ensure content yewe placed exactly yo monte wenrate taweza kuwa mwana urete sa constituency na indo mwali Mbalenga baganiri familia mayekre kolera wabo tige Nyasaye bo bachanya bana ino byama sana. Thank you so much. Bwe speech wasobwa bayo bamura bamu abana basi anchu nataka kubatebya indebya ya kwa na ya mona sindi motore ya mona sindi mwa chira family gatara ni binte bibiyo bono konyora torogo saba e family esaberwa sengecho ya bwa monene bano ni yugi morai osabe mutongi nyasa itore moyo umuchikale na kale ayeno mochenu na ende kwa bwene ira singenchemere mo yawo Jehova yamona sengencho tu achira sengencheo yo mitanti orarire moneno itokero yo mugakogenda moneno ito onyaka bwako mogendi obo ande twakobori Nyasaye ito na ntubwariga nimyoyo ito nokwegenda gwitokomete chinguru kero yo mugakuru agakogenda obe Nyasaye yo umuchikana kale Nyasaye yamona singicheri bageriga ande biyamona Nyasaye bakuna koigwa bonene wasabire maneno ito to inyore birebi asiriete ya Yesu yoro mutori ito amen barenga muko ganeri nyanju familia maya biyamono ko nakobakere nashukuru sana ekina chikorera abari bakire bosia nabo tutagete ko batoreri baga bakorogo saba
asoko gandirie kusaba kusabe twera nirimbu ya mono nganonya n'ichinga cy'igicugo kendu ayatore meti gati yaito agokora mochi chase bicha muna baba gukura igo kwa babu atire kabisa kile chikorera bakwate kabisa age mubasto ito age oge uchi umato na rigi zako wa ene mya usere wo lakini amuruzi linka toto so urime na ro o sawa tiga twigene tusabe maneno itu Nyasaye wako wakirwa munene kiara ritu kerine ryao nayo gwatungete mwanya abantu kamubeka asobwe ko wense abigwa kamubekera chimbebe echatanyare gwetanya manene twasabiro baremu cyado cyasomo haka bwenke yigana abana baye abatiga yiye Nyasaye uyo manyeta kore minaye twakorangiriye nkiyiga Nyasaye era abasani n'abayi bakorwa Nyasaye otigare koberenkeye bakorire libaroroka bakakwaho Nyasaye otwakira tokorire lyasole mwabasemeri nigakora solo manene wano basese niyo musangirikana uyo cya Nyasaye yosabire nkeye munene nasibire meka nibita asiriye tariya Yesu Kristo era nyare gutaka wote maminche yenkeye nyare gusirira serera Yesu ana miyenkeye ya Nyasaye oteneno manene ayigo manene rinde bakorere keraro manene wano twasabire tuyigenire nganko korura maya miyama bese tomotori tunasona kuyeni amina aya riogo soka kurwase mwaro na ndimwira nabiya kwa hivyo tuvumilie nere sako ase mwanajeriare sijui kiongozi wenu kisimama hapa mbele. Matanga, Mungu ni mwema. Asanti. Tutaruhusu kidogo master of ceremony kwa dakika moja tuongee briefly because hii familia ambayo imekuwa affected iko so close na society yetu. Mzee ambaye amepoteza mama is one of our delegates, Bwana Shem. Nigeria is our staff. So tumekuja kuwakilisha, tuko part of staff, a part of board of directors. Mtaturuhusu kwa dakika chache tu because of the tight program. Abantu ba Nyasaye bwa kibe ya on behalf of Baraka Yetu Sacco nje kuru ku Catherine Nyaboke Omingo nje vice chair ya Baraka Yetu Sacco na bunante nene gante nite kwa niaba ya chair Sacco yetu tanya beteri bagari obo ikagaiga na bunaye siya kwanire siye nero onkaribishire Geria is one of our staff. Mama wako wa Shem ni delegate. Wabaire ngora asogo siriko muumina. Tuko pamoja na Mungu aweze kuwabariki. And in regards to that, I'm kindly requesting Master of Ceremony that by just saying the names, tigaba wenete bakwa na marietabo ekekusi kiama chiko ko bajakego. Sawa sawa. Tikakero motako ana artist na umoko manya bali bao korana Jeria ga Bosongo na Mbaroro pia bali Nairobi. Asante. Wapendwa katika jina la Yesu na wasalimu hamjambo. Naitwa Eda Mora, one of the board of directors. Bwana sifiwe. Philip Mbonyo, mmoja wa board. Osoro Thomas, staff. Florence Ngote, member. Ronald Geta, staff. Lucy Nyamongo, staff in Kisii branch. David Otita, staff Kisii branch. Miregwa Thomas, member. George Mwagi Rodia, board member. Seraphine Okal, board member.
Shem Matwetwe Delegate Kisi. Dunia kwa muda mrefu. Kwa njia ya kipekee tunaweka mzee wetu Shem mkononi mwako pamoja na msichana wetu pamoja na jamii wote ambao wameshika kwa hii shida. Tunaomba ya kwamba kama bado tuko hai, Mungu utupatie uwezo na nguvu tutembee na wewe. Ndipo ukirudi mara ya pili, kama utapata kama tuko hai, kama utapata kama wengine wamelala, tuamuke tuende mbinguni, mahali ambayo ulienda kututengenezea, mahali ambayo tutakaa na wewe milele na milele. Na zote tendeke kulingana na mapenzi yako, kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Bunda Kasin abasabana bamwaboche Mr. Nyukanyi, asante sana. Honorable Nyanjiricho Oyagi, representative ya Kiraiga, asante, karibu sana. Halafu naro kuposto Sakaria Chuma from Instant Miracle Center Menyingo Station, karibu. Miri yingia ende mwako ramanen ya mono asiri bageli ensi expospo aikila matukalero no kwaina kilinga twensi kultura sensi iko tole bagali sinini asu por singendo tito mamane sawi family pole tue naro di bre timu ya tira na bandi bakona mana maya to segi tane ekara kuitile to moali ngeki to sabe Oma chenu tata ni sawi tuyori guru kwa kweli nilingambi jamano aseke wakiwa moyo na ambi jamano asenge ncho watu yate yumito oba yobea kutukula suburi kubwensi kiga kichira kwa maite na chichi amati atkeni magiga yobale mu apanyanga ose marian kororo wetan kiembera obuya bwa tuisane bono nekero kinstro abatokuruga mabera ligwatuleta igana ndatu ile nchinga kiki ubiye bawo tusene bono onsi akoreke na wanki ya kosa bile weta stedi nene yomano tutorito. Amen. Tikaranse Nchwange family na pasa sinjuko chagaiga moko rogo saba nabona ego saba bari moko enda tutara rwero ngori na mwenge go gere family yetu are Bwana Mungu Sabato, tunafanya maombi. Baba aliye mbinguni, mfalme wa wafalme, tunalita jina lako mchana wa leo tukisiku. Tumekuja kufariji wenzetu ndugu Shem ambaye amepoteza mke wake. Tunaomba uweze kufariji familia wakati wa huzuni ili wasikufe moyo bali wakutegemee. Tunajua hii dunia iko na mambo mengi ambayo yanaumiza moyo, lakini binadamu hatuna uwezo. Yote ndio tunakuachia kwa maana uko na uwezo wa kutenda yote. Sasa tunachiachilia mikononi mwako mpaka mwisho wa hii program, kwa maana tumeomba kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Nalitaka niende kwangu na short time Mungu kora tu. Dia mano. Nitangani ngwa Kenya sanga mbia mono anyoreri wageri na ikirega. Bwana asifiwe. Mana Yesu aba made tuna wa Kristo sisi chinde na watu wote tonkere mweba wana mbade mwenye wameta bacho monye zgereli uya imena isiko ko wakere mbawe onero murano manako cyose no moise ko onero musike mwabo romana
Muramu mwato Esther. Wana muna muraba nene. Kurwa sema yeye nayo manesa. Kurwa na mwe nuwa banene. Wana nchoma de kebinga smora tempo na iso. Njengo itawa. Eremia usede mo. Bas. Goma na baseni, I don't know whether. Ya Samuel tangu kwa Joseph. Asero. Na rumo hapo kuna nchi naoni wametekurwa ina irage. Gano mondo makeo kata mangaro wachaga. Oyo mako ponde. Ponde ligaro mwana go changa. Bana boy. Ntua manyana kanyono mwana ne kato ne na yo. Bibao kanyo bibao moko yo ne. Umurgi wana na ara. Mora na mwaro ligango go jabus. Ere bibao mumuro mwabo. Igone na moko yo ne. Igo no boiri mo ko tune kori ero mo ina ko ria no. Ero ye maete. Kose goitere, kose goita. Ega tonda eta enkole. Tonda eta sangeli ngoli. Lakini na no mobasta. Dale boy. Ta ko sabama yo sangeli ngoli. Sabani nanji ni ngora nuna ko sa mate kan se mo ko kitili ko. Tiga tu ye to sabe. Machenu nando machenu yoromia tata nyasai. Biya mana nande biya mana singi chubiya kwao. Biya mana singi chenke na biya mana singi jawana wa rechi ngongao asingi chuo chakole mienke. Wana chinse jito chikoru ngoli. Tasa biro manene otoseseni egara tokoru toru go etera asiri kare ayeso elindo manene ekonye familia ye o manene gendere asiri kare Yesu Kristo oyoro motoli itu. Vaya guna kana ike saiga akili hapo kasa mi Yesu kuira wale mitia summa tena kuko na to mana sumi niata eno kumukoro ta kanti asiye oyo monto miyangi abo abo msie Ncheli yeta ya nemo kwa Vincent kama assistant civil yokino mwa kolia aya sibu mko kwana aretegerra aya ndagochi mwa ko ile kana sabu esi siateba esi yao para ya masoro esi sino modiyo ga pangana ya maforo para esi ya ga sioro ya mono malibande na omwana oliyo apa sikasira esi yao amana so omwana Basta taracha. Mo assistant civil go Kiabuges akwa. Ya mono bali mo ko ka jibesa. No che ya sana. Mama ta ndigereti. Abayi bali mo ko ko kuma ni mbaga te na to ruwa segete. Aba ni se wan Kiabuges. Ya mono. Ego meeting na ora nya to ko so ka ta kenya se ka gas ni ka ga chi nai. Ya mono. Baba ni moko na moga ndio ya familia matote pole. Asante kwa nafasi. Asa Marieta na Fansia Sanya mwasistanti wa Kiabuges. Na tebile pole ase family kisemo cyane mwensi mu cyoma twetu mumanyi pole sana ngamotore bantu baisita bose. Ndiyamono bali mo ko ka kibesa. None mo ko ka kibesa karanza burani gutole. Ndiyamono yakora kwani Yoro kwenye familia bana minto. Jamona tu rabi besa mjamono beka yura. Beka bana liugi. Nuka na hotera. Beka jira ego. Jamona bali moda tu kwa besa mungo moyo. Beka jamona iko je bali gorani. Iti kana tu ya sana jamona. Mogenda. Ogenda ndio parani iwe. Ya mono. Samehe na wewe samehe Mungu wetu ni pendo. Amini na wapeni. Alina yote kwani Mungu. Ya mono bali mami kwa sababu watu wametoka na waseni. Baba ile baito wanasikia leo ya mono. Baba pendo. Yamono, Aya, Otera. Otera, Yamona Savando, Manas.
Shusha milima, ibada zetu zote ni ikiwa hatuna upendo, tafuteni Bwana na amani, ninyi kundi la Bwana, pendaneni nyote, msichukiane, mkipenda Mungu basi pendane. Limbo tobolete atoko yukanga tuachire tore bwangu abo busina butore ntora bara na bara bakutana wakisimu na kula haraka mnashiba mnaenda ano no kuragira 5 minutes tuachire yote genda yao tore digo ikaranza twara ingoli bona bali mwacha gotegara mbia mono nje pasta hapa tiogembo yonde iganje nese munde gana ndio mpasta we district ona tuacha kwa pole oyo minto pole asugo siro mwancho na otora moshem na sako bolem na twara chichaji poti chigansinya trot chigansiba bona na bere furindo chuto ikarasa to gamba bona tore mane kabisa bona tinda ke tigo sali chinga abamina bali mwaro sana ilumisi ngora abamina na bali mereli bali mwaro sabono mpasta ngago chakorande kuna moganda takogende tete korangeli mo pastor mo iguito okoigwe ke gusi kwa sara barande none ke gusi pasta meresho oyo no mo iguito na rogo turangeli ro to korangeli no mo pastor mo igwa o tawali ngana lia nyasa district eri o pasta ne ri olo shet njure ni pasta wana urande oya igwe sifiwe. Basi naomba nichukue nafasi hii niambie mzee Shem mtoto wake Jeria, wajukuu nilisoma mmoja anaitwa Stos, mwingine Steven na mwingine William. Jamii ya Matwetwe na Dalaja Isinta family, niliona ni jamii kubwa sana, niambie pole. Nilikuwa tunataka niseme ya kwamba mliposimama hapa nyinyi ni kijiji kisima. So I was requesting that you get sometimes muite kikao kama hiki mjuani, kwa sababu watoto hivi karibuni watawana. Kwa hivyo tumekuja kusema pole kwa jamii hii yote ya ndugu Matwetwe, mzee Matwetwe, kwa Shem kupoteza mke wake Orpa. Tumekuja ndugu yangu kusema pole. There before mimi sikuwa nimejua mzee Shem, na mtaweza shangaa nimefikaje huku, lakini nitawaelezea. Kwa majina vile mmesikia, naitwa Pastor Joshua Meresho, ninafanya katika district ya Olosheti. Olosheti iko pale Masaini, ukienda Kilgoris on your way to Rolgorian, hapo ndipo napofanya. Bahati nzuri na neema ya Mungu tunafanya wote katika Sekef, kwa hivyo tunafanya pamoja na Pastor hapa Togembo. Nimekuja huku kwa sababu ya watu wawili. Pastor Thomas Masagega ambaye angekuja hapa leo hakuwa anajisikia vizuri, angekuwa pamoja nanyi, angewaletea neno siku ya leo. Rafiki wangu na mimi alinipigia simu akaniambia enda huko patiane pole. Kwa hivyo mzee Shem, pokea pole za mtumishi wa Mungu Pastor Thomas Masagega. Mtu wa pili ambaye alinipigia simu anaitwa James Matwetwe. Nafikiria huyu mzee ndio huyu mrefu kiasi. Alinipigia simu akaniambia njoo katika masishi ya mke wa ndugu yangu. Kwa hiyo mimi sikuwa nimekujua. Hata ningepatana na wewe njiani sikuwa kufahamu, lakini leo nimekujua. So because of that, this man ambaye ni rafiki wangu kwa muda mchache kidogo tulijuana. Nilikuwa na mimi na sherehe yangu nyumbani kule kanisani
akaja kule tukaanza kujuania pale. Kwa hivyo akaniambia kuja. Aliniambia tu anaishi hapa Riokindo. Sasa hakuniambia utapitia wapi mpaka ufike Riokindo, lakini vile jinsi Mungu alivyo mzuri, nimepita tu na nimefika, nasi tumekuja kusema pole. Ni Pastor Daniel Kamanda ambaye ni retired pastor, tuliongea naye jana, akaniambia ukifika kwa peshara wangu mwapie pole. Kwa hivyo naye pia ameleta pole zake. Kuna mzee pia ambaye ni elder wangu, anasimamia kanisa la Olayai kwa Kikisii inaitwa Birongo. That's how you can translate that one now. Aliniambia ukifika kwa mzee Matwetwe wapatie pole. Kwa hiyo umeona pole kutoka huko sehemu za Masai. Nataka tu nirekebishe kitu hapa ili nisiende kabla sijajulikana vizuri. Mimi baba yangu anaitwa Olemeresho. Olemeresho, you can translate it, ni mtu ambaye huwezi kumtega. Ni marehemu, aliaga miaka mingi tu iliyopita. Mama yangu naye pia aliaga. Wote ni wa Masai, kwa hivyo mimi tindimoigwa kwa wavuzi. Halo, mimi nimebahatika kusaliwa na baba Masai, nikasaliwa na mama Masai. Haleluya. Kwa hiyo kilicho nilete hapa ni urafiki wetu katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sote tumekuja kuambia pole na pokeeni pole hizo sasa. Kikisii na kielewa kiasi, lakini nikiharibu mtanichekea. Bwana asifiwe. Basi nataka sasa, kwa sababu ameomba na masaa imeenda, nataka kwa muda kidogo ingani umusio ulio kwatura mangana buya keigo tosome bungo biketo ko ra mangana atendeka. Alo soma buya abarumi sano bono tubora. Baba tukipata na utasomea. Tutasoma fungu la 12. Kuna maneno kidogo ambayo nataka nisoma hapo. Asayo. Unasengenje yo montoyo mo. Asengenje ya bantu barenga. Ayo mo. Ingiga kakorekana. Bibe bigasoa iya. Igo igae kenyoroki na kimo kikroka. Dio kindo isita manga se asijinde. Yes, aso montoyo mo. Bibe bigasoa enze. By the way, I don't know how to translate these things very clearly. Mnaposema hivi ni vitu vizuri. Si vitu mbaya. Vigasoa raia. Ense. Alo, hivi vigasoa. Iko tuaja kone kirero. Yani kwa sababu ya hivyo erongora litoro mongina olpa ase. Alo, monyi wetu. So that's how we have to, hapo ndipo Biblia inasema aso montoyo mo nasengenjo yebibe ama kweli agakoraki agacha kombo usione na ngegereti ngaki ngama kweli na makoro iko abani na makora. Hello. Yes. Baada ya dhambi kuingia ikaleta nini? Mauti. Ikawa nongo kuto. Mariodara, let me assure you, if you are not aware that ama kweli naro, ono ene kinga naro. Yes. Ekiagara twensi twakorere gendo kieki ebibe. Yani kwa sababu ya ile dhambi ambayo ilitoka kwa mtu mmoja, maandiko ikasema ya kwamba mauti ikaja. Na hiyo mauti ikafikia kila mmoja wetu kwa sababu tumetenda dhambi. Halo? Umondo ndaka makaboli bono. Omontoyo omonero oretete bibe. Na kibona yanyalekana baka bono twensi na banyabibe tole. By the way, we are a seed of that first man.
na tumezaliwa kwa sababu ya hiyo dhambi. Ndio sababu tumefanya nini? Nilikuwa nafanya kitu kidogo ambaye nilikuwa nafanya utafiti, nikajua ya kwamba hakuna kitu huyo mtu wa kwanza alituachia tu mambo mawili. Jambo la kwanza aliyotuachia ni kitu ambacho tunasema the knowledge of committees offenses. Yaani ile hekima ya kufanya mambo mabaya ndio huyo mtu alituachia. Namba 2 alituachia mauti. Kwa hiyo sasa hakuna kitu ambacho alituachia. Ikaona tiamba ya watu wa minto bara. Abangina abaya ba Yesu. Abagaka mwenzi murana abasaye. Etorense yebibe. Etorense ya makweli. Kwa hiyo nataka tufanye nini sasa? Maandiko yanasema kupitia kwa mtu mmoja. Ukishaenda fungu la 19, hiyo kitabu tutasoma ilisoma asubuhi, ikasema pia kama vile kwa mtu mmoja dhambi iliingia duniani na mauti ikazaliwa. Kupitia kwa mtu mmoja wa pili sasa inaandikwa kwa capital letters, Yesu Kristo. Sasa tunapata uzima wa engo kutolera kini ogimango mpokareteki mbaro. Halo, tutakufa kimwili lakini siku moja ione tuaje ukora mmasenga ki one day, one time your wife will be resurrected. Kama alifanya mazuri ataenda na Yesu. Hallelujah. That's what we have come to. Hebu sikiza. So mara naende kende. Najua time sasa iko pamoja nasi. Mbamanye dema ngango karagale na bogo karabale naki. Mbakwe bali moyo mbamanye denga mbakwe. Lakini tekanda wawoni swali. Na inu mwa denga ngo kumole. Yes. By the end of manya ayabona manyanga ngo kuole. Igo bali mwa ebiroge mo isaranza ebuye kya tori ko manyeleri angyo no mojigo jigo bangwo. Alo isaranza buya nabera nyare kane mino jigo bangu. Toyo ayabona ora se sanduki abande ba isaranza. Igo bono, if you have time, sit properly, listen the word of God. This is the time you have. Bali moyo bamaze mbakoreki mbakwe ngwaye goro moze. Haya. Kolenda abakule ibamanye tigento kende omonge noli pabono na tomoweka totere tokorena naki tamanye tiki. By the way, let me ask you, kwa nini huyu mtu ambaye anaitwa Suleimani alichukua nafasi kutuambia ya kwamba walio hai wanajua ya kwamba watakufa? Ndio mategi ansiro motue miake menge sana. Why? Kwa nini anatukumbusha? Tiaba tebi gawandu wa minta bajibanye sana. Anatukumbusha kwa sababu aliangalia katika kitabu cha Danieli. Ndio sababu ilifanya huyu jamaa akasema mambo haya. Maana kia Abange babu baraira aseriroba. Mbaboke. Abande banyorobo gimabwakare nakare. Abande banyorobo soku. Ngoro. Na kiagora kila wakati tunaambia kwamba amini huyu Yesu Kristo. Ekiagara na atopua okobogu ngoreki ngoro. Bwana Suleimani akamanya. Yes, hapa kweli naro. Na okobogu boigo ngoro. Lakini okobogu ngoro harakalenga. There are those ambao na kiogo cha kuboka ayo. Be. Mwaka James Matwet. Ngwanda angelinga acha. Sijafanya kichwa ngumu. By the way, you know, wakati nilipigia simu mama alikuwa ameniwekea chai kwa meza. Nikawacha chai, nikawacha kubrush viatu, nikashika njia nikaja. Ndio moiwe. Lakini wona nje nare kwa boli ime ya mateyo jamii ya Matwet. When Jesus comes for the second time to raise those who have died, ngoboka ki
Tutafufuka namna gani my brother? Hata wale ambao wanaambia ya kwamba mnatazama katika nchi za mbali, ndio Suleimani alijua ya kwamba tutakufa, we will die, lakini tunapokufa kufufuka kupo. Wakati tutakapofufuka, tutafufuka namna gani? Bailoko kungoro. Najua sisi kwetu watu tunatahiriwa kama tuko watu wakubwa. Kijana mkubwa anachukuliwa kutahiriwa. Utafanyika mtu nasikia meamuko umetahiriwa. Kumbe mpaka ukutane na kisu. Hello? Yes. Igo ama kweli naro. There is death. Kwa hiyo nyinyi ambao mnakaa mjue ya kwamba kuna mauti. Na kama hamjajua, leo tunasika mama Orpa ambaye ni binadamu kama mimi na wewe. Simulipata habari ya kwamba kuna mtoto ambaye anaitwa Jeria. Mosome je story na nabo hata batokora babo tosi babo Steven babo ulia. Si mwanamke kama wewe? Si binadamu kama mimi? Mlipomwangalia akiwa hai kuliko mimi na wewe. Ni wakati haujafika. Ama kweli naro. Kora sisi omenye bunanye sae akanetio menye. Tika wana wajanda wanta. Hello? Yes. Hata kama umesoma namna gani, wewe ni mtu wa nani? Hata kama uko na nini, wewe ni mtu wa nani? Kwa Mungu. Ngoro yange hiata nduo. Yesu Kristo. Number 2, onjora abande bamulire Yesu Kristo. Those are the only things you are given. Ama anaenda kutia na tiki. Hii mambo hata wanasiasa walikuwa wanaongea hapo, achana nao. Hata kama watapandisha uchumi kwa namna gani, that's not your problem. Wewe tengeneza maisha yako ifae nani? Simulisikia muungano akisema ya kwamba ninatembea nikiwa nini? Marehemu. Wachana na mambo mengi. Wachana na mambo mengi. Katengeneza maisha yako ifae Yesu Kristo. Tengeneza na wengine na wao wapate uzima wa milele. Ndio nani? Ndio Suleimani alijua aliposoma katika kitabu cha Danieli. Bwana asifiwe. Nataka nimalize nisomee kitabu cha Marko sasa. Ili niseme mambo machache tuone vile tutafunga haya. Marko 2 fungu la 17 lakini utaanzia 13 hiyo kitabu. Marko si hata kwa Kigiriki inaitwa Marko. Usiko Marko. Yes, na kioda. Nimesema wewe utaanzia 13 lakini mimi nataka nisomee fungu la 17, 2:17. Yesu agachaka igwaya nara yaya gose ngote binde nara yaya gose akabatebia abarebuya bari korigyo umurwari asama nganande na kitona mondoki oyi abare boronge bari korigyo mondoki omonyagitari korende otatiga ababareteki abarwarete kene osoboli omonto muya ngori yaro manyagitari no yoko yiko manyagitari omorwaire halo inje tikorangeri ababoronge ababoronge korende abanyene bibe halo. If you start from verse 13-14 downwards, that book, you realize what was taking place there. One day, wakati Yesu alipokuwa akifanya kazi yake ya kutengeneza watu wafae katika ufalme wa mbinguni, akaja akanyoromo omo Rusia bangoyo omokoro kulefi, akamuita Levi kwa jina lingine anaitwa Mathayo. Akamurange
No ile vizwa ikarangeria ba mwabo abarusi bango. And by then these people, these tax collectors were treated as sinners. So bakarangerani bakagenda mwabo levi akarosie ndagera bagacha n'abanyabiba bakori abanyabiba bange bagacha se Yesu aja koragera nabwo ngaibono abafarisayo waandishi wa sheria ngaibakorera bakoboya abaruki ba Yesu naki Yesu yo mbwangacha bunchukara nande ngakiakoira chingaki koragera n'abarusi bango n'abanyabibe. Halo, Yesu akachukua nafasi akawafundisha. Maandiko yanasema aliwafundisha kuambia ya kwamba dhambi ni ugonjwa. Halo, dhambi ni nini? Ni ugonjwa. Akawafundisha, akachukua nafasi, dhambi ni ugonjwa. Na kwa sababu dhambi ni ugonjwa na yeye daktari wa dhambi amekuja kuwatafuta wenye. Kwa hiyo sisi zote ni wagonjwa. Lo, hebu nione kwa mikono wangapi ambaye aenda hospitali? Wangapi wameenda hospitali? Igombara wako na bahati wajaenda wapi? Lakini wengi tumeenda hospitali, si kweli? Na unaenda hospitali kinachokuchukua pale ni nini? Ni ugonjwa, unaenda kutafuta daktari. Sasa sikiza hivi ndugu zangu. Hebu nichukue kwa mfano. Umeenda hospitali kwa lingoriwa egatoka ngaki no gwatoborwaire gwe sukari. Sembara wabwate moro sukari. Ya daktari amekupima, ameona ya kwamba uko na ugonjwa wa nini? Wa sukari. Huyu daktari, what is he likely to tell you? Kitu ya kwanza ambayo atakwambia mugakomete. Onye gotaka kora sukio bugimabwao. Eli tanga ni bone gento kora kiri tanga ni pi tigana na gendo kie. Tigana nesu. Halo? Sivyo ndio daktari anakuambia. Na andali sukari yok. Nebi to vile vya sibuate gendo ki. Bibuate sukari bono tigana nacho. Eli akawe oko ligera chiko nini? Eli loli ka 1 times 1 mwanako likerwa. Ayando lika 2 times 2. Ayando lika 2 times 3. Kogenda. Hello? Let me ask you. Onyomo nyagitari. Olikero morako mete. Ngabono, the first thing you do even before you take this drug, you have to avoid sugar. Omete tachi koiwu. Oh yere okonywe sukari. Bagweni oburwe sukari. Na meraji ndeterechi. Mwaka James no we sukari. Hello? Ndorama lakini sasa hebu sikiza hivi ndugu zangu. Nimeambia ya kwamba hata Yesu ni daktari. Na sisi ni wagonjwa wa magonjwa mingi sana. Ukitaka kujua ya magonjwa, muulize Timotheo katika kitabu chake, ama Paulo katika barua ya Timotheo ya 2:3 fungu la kwanza na kuendelea kuna magonjwa mengi. Hello? So one thing ambaye Yesu anatuambia leo, ukipatikana na ugonjwa kwa mfano, mama yetu wewe kwa nyaka. Mama yetu wewe. Aha, is that a disease? It is. Ambaye inaua kimwili na kiroho. Hello? Sasa Yesu anasema leo, first kitu tutafanya achana nayo. Hello? Ukitaka kuishi achana nayo. Huko kwetu tuko na ugonjwa ambao inaitwa uchawi. Hapa kwenu mnaisikia? Mborogusi. Hello? Mborogusi? Kuna ugonjwa kama huo? Chuki asije kusi. Enda mwamu. Wanyanda mwamu mbara. Yesu anasema
wachana naye. Ukitaka kupona wafanya nini? Achana naye. By the way, let me ask you, a good person, Waswahili wanasema kinga ni bora kufanya nini kuliko kufanya nini? Kuponya. Mtu mwenye hekima, ukiona ya kwamba hii kitu ni mbaya, by choice, bora kabla hujaambiwa, achana naye. Kwa sababu Yesu anasema sisi sote ni wenye dhambi, ametuita jinsi tulivyo, twende kwa daktari. Mimi ni mgonjwa wa uchoyo, mimi ni ugonjwa wa asharati, mimi ni ugonjwa ya wifu, lakini sote Yesu amesema njooni jinsi mulivyo. Yesu anapokea. Na ina baragwa minto Yesu ngo barangeliare mwezi nchwasengo ase Yesu. Aba hivi bali monzi mora nchwasengo ase Yesu. Wana tiganda ababori biswali mu ka James. Wana oragenda nyagitari. Ekiyogane tikuru nyagitari ingereki. Oko gwenuwa. Hello. The way you went kwenda kutafuta madawa nini matibabu hospitali, utarudi hivyo? Hapana. Na Yesu anasema njunole kuja vile ulivyo. Kuna mgonjwa wa ndawasimu, kuna wengine wa malaria, kuna wengine wa kisiwi, wote wameenda hospitali. Wanachohitaji wale watu ni kuponywa. Bwana asifiwe. Na Yesu anasema haya magonjwa yote, wale nyinyi nyote njooni vile mlivyo, lakini mutatoka kwangu kama mmepona kwa jina la Yesu. Ikobono onyenge kindwalete obonyaka oyo ndarwa obo ibi oyo ndalibera. Ikobono mimi sasa ndaweza kusema kwa sababu huyu mtu ni ile imbo mlimba tarumbeta ya mwana itakapolia mara mila. Hiyo siku tarumbeta hiyo itakapolia, wale waliokufa watafanywa namna gani? Alafu itimie ile lililoandikwa katika kitabu cha Danieli 12 fungu la 2 na 3 kwamba na wengine siku hiyo watang'aa wakimkaribisha Yesu Kristo na kusema kweli kwa mambo ya dunia hii, dhambi imetusumbua, mauti imetusumbua, wapi nguvu yako leo? Tunaongojea siku hiyo. Ndio sababu tunasema ya kwamba ikiwa wewe ni mgonjwa, kimbilia nani? Simaanishi ugonjwa huu ambaye mama alikuwa amegonjeka nayo, hii kansa ambayo imetusumbua, lakini nasema ugonjwa wa nini? Wa dhambi. Kimbilia nani? Yesu. Baadaye Yesu anaweza amuhusiana danga Yesu nyasaye manyara. Tiona kumenya musajo tariwa ukonya na tari ukonya na bionsi. Nawe ngomo kungu, nawe ngomo kungu. Kwa tamera Yesu. If you want to lead a very good life, tamera Yesu. Musaja wewe wanaye tamera Yesu. Tukikuwa tunataka kuongoza hizi jamii vizuri, wacha tusipeleke kwa Yesu Kristo. Na yote yatawezekana. Ndugu zangu, kimbilia kwa Yesu. Hapa si kwetu. Hapa ni mahali pabaya. By the way, I lost my mom at a very tender age. Hata saa kifufuka sitamjua. Kwa sababu hapa si kwetu. Na alikuwa hajamjua Yesu. Now a big question I keep on asking myself during that resurrection day, where will be my mom? Mama wangu ataenda wapi? Ayabono no legesio. Okorandi unomo manyo maiteke gusi. Ayabono no legesio. My mom never got that chance. By then I never sikuwa hata saa kifufuka. Sijui kama alijua ya kwamba kijana wake atakuja kuwa pastor. I am not even sijui. Because yeye alikuwa ni mtengenezaji wa pombe. Kwetu na maingia marwale. Lakini lende nyasaye no muya. Uwa se nyomba ya maingia marwa omorandi otokiro. Hello. Wana wanyasaye bwairire. Tamera Yesu. Ai nyokotali kwenga ingi wana wewe jana. Isono mbalizwe kanisa ingi wana utarane tianga tikona tiro sota itaitia se uzina imogoroka. Chibwa taine ono na eto gotumio bongo.
pressure tara ko buata to ko beka chianga chire smart Awapungwa money wetu. By the last week Pastor Nani Elda Matwetwe, I was in Kisii. Musani ona hajarande niganga kipasi. Atiga ya asini ni sana. Awapungwa bacha gotara ketiridianda. Wewe kusiye. Very yani wakati imebakia kidogo hao watu waanze kutembea uchi. Ero maene osobulimo. Wana ayo mokungu. Omwana o Yesu. Yesu ale goche. Yesu ale kokoliere korore byagera na goroche. Ngabo kuwale osemba ga juwala. Ngirenda akimotari kutika. Mwagarira abasacha babakolire bebe mpaka wana na barabu ya babele wanahesabiwa kwenda kuingia katika mauti ya milele kwa sababu ya tabia ambayo tumekataa kupendua. Hapa si kwetu. Esoke puna omondo odabwa tsoba ngayaochi. Yes. Ragera puna omondo obwate soba raya. Yes, tokoraga puna omondo kama mtu wa dunia hii tu. Unafikiria tu hapa ndio mwisho wa maisha? No. Yesu ameenda kutengenezea mahali. Sivyo anasema katika kitabu cha Yohana 14 fungu la kwanza na 3. Yes, ameenda kutengenezea mahali. Wila na. Baadaye atarudi. Na tukienda huko Mulisi mwalimu mbona kana mainya ngano mwalimu kwa wale. Abatinda amanya wasengo atire ta. By the way, if your wife is 62, lazima uwe umeenda ta. Na hii historia leo nilishangaza. Kwa matanga nimehubiri, leo nimepata hii mama alisaliwa tarehe 5 mwezi wa 6, akafa tarehe 5 mwezi wa ngapi? Mwanzo mumu wanoi. Abalende mwaika mlifika mbele kidogo mkataa kupendua maneno mengine, lakini ni maajabu ya Mungu. Mungu anafanya mambo makubwa. Pasaja amora tenena chingabia. Lenda bakungwa. Ngoja kuigora tukifika mbinguni hakuna kuoa wala kufanya nini? Kuolewa. Tupendane kwa dunia itutengeneze kwa sababu hapa si kwetu. Yandaranga mosoma. Ende kurwabu nande ntoganyete. Kolende kurwabu nande ntoganyete. Motorio mwanene Yesu Kristo. Motorio mwanene okoro kungo. Ndogala tegendo kie ndoganyete. Motorio mwanene okoro kungo. Yesu Kristo. Igombaraga muganyete mwanene lakini. Ate wote yange. Yani ubaya watu ni kuitikia tu kila kitu. Yani unamuongoja tu kwa kusema ama kwa matendo. Jiulize wewe mwenyewe vile unavyokula unamuongoja Mungu. Vile unavyofaa unamuongoja Mungu. Vile unavyotembea na ndugu yako na dada yako, unaongoja Mungu. Tembea kama vile mtu ambaye anaongoja nani? Mungu. Ndoganye tomo neno ito okoro kumo. Yesu Kristo. Igemebere itata ngonjolwe. Emebere itewa saiwa. By this body. There was a urwatu wakale na kale. Oyo ra nyaro konjoraki. Emebere yeito. Yobo sareku. Kuwekana no mubere oyo bwobonene. Enyare kuwekana no muberongo. Onye sai. Korengana noko bwakwaye. Korengana noko bwakwaye. Kwara nyare kubeka. Ase. Kwara nyare kubeke bintu byonsi sasare. Aha. Haleluya. Amen. Ni wangapi mchana wa leo? Mbale ngomo gasole. Wale bateba na barabu. Yesu. Na injere na amanyire ngale atalisito. Kakinkonye ngo mwelenwa mpaka kaoira ne ojoto ile sito mbale babadai. Ndaiwana mote ne ngaye kore serie ide. Jando
kanyake mono kanyake metuare gusaba monene atoe chinkuru chiria kobwa monase ya mateye chirija bwete gendoki emechando etora sense emechando bono toza ba monene atoe chinkuru chiria baka yani liwafanya mpaka wakashinda changamoto ya nini ya dunia hii ile kama ile kama watana na mohi konya ole areta ya moyo kanyete paure ngorom kawana nguru chai gorom Jirana nomoli kuko hotero ko na utware gusa ka sa masanga to seni mwari gwanjarana na mangana yo moli kibo hotero ko by this man has spoken a lot of things na rego saba omorandi Albert ocha ndagete okura sogo saba na monomono tonyoreke fungu kia kane yego tanga buyabwao mbolingu kunekero kyangu kielita musa karoraki ayubu akoti egere familia merali twenzi tole merali tokanyete ngo bila mono karibu murani familia njongo gocha wana wana baba ile kotera kwao. Baba aliye mbinguni, tunalisifu na kulimidi jina lako, mfalme wa wafalme, kwa maana wewe ni Mungu wetu na sisi ni wana wako. Tunajisalimisha kwako siku ya leo, tukiwa na wingi wa huzuni kwa mpoteza dada yetu ambaye ni mke wa Hashem. Tunaomba Baba uweze kumpea nguvu na familia yote wakati huu wa huzuni. Tunakushukuru kwa neno lako, mtumishi wako Pastor Meresha ambaye ametutulisha kutukumbusha kuwa sisi ni wapitaji. Hivi karibuni umetuandaa mahali tutaishi milele. Hasa sehemu ambayo imebaki tunaiachilia mikononi mwako. Watoto wa hii boma wasaidie na kuwabariki, wape nguvu wanapolia kwa ajili ya mama yao wamewaacha. Tunaombea familia yote, mapenzi yako yatendeke, yote yafanyike kulingana na mapenzi yako. Tumeomba haya machache kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Yama. Wana balisia ndagiteko mwali bagato kwani na wala nyoro gwata mangana mayagato. Karibu sana mwali. Yama na pastor. Karibu. Ni mahitaji za jari lakini nili tukolia nyora baigo. Nje samarita no nyoki no yobichanga. Olwe kiombe yake ya neoti asoyo minto shem aromo member. Yo kwa niaba yake ya neoti na bali boro sagoroiga. Tualile no yo minto shem. Emokwenda mwana ya saimbi mono. Biamono. Maambie kale sawata ya PCM Public Campus Ministries. Public Campus Ministries program na tobri go chubo Mauricia property Moimbe photocopying area the next yekorero 15 pages. Igoba liya baraiba PCM na watomere messages na balisia batangani. Make sure mwanyo ile program ya mambi ya PCM
Mungu cha kutumia sobo randi wa mami. Bono tu tirimbo timati ngazi parage ndanda tu kuana mangana make gotu wa kenya sambi amuna singi chumo randi merisho to randi ngana dia higia. Igo togo te banga abantu mbali bakora mu video bakora kana bwenge nando kaera buyemne sa to koli. Igo tu anyo to ko ni kurwa se Minister for Health Nyamira County umwano Joel Mogoi iganga tunashukuru sana. Huyo Samuel Mogoi Donald Boigo abana mbali bakare ngumbu mwano mochokoro mwano Joseph Inega mwano natokonya sana asinga mangana tunashukuru Mungu sana umwano moigwenge Cyrus Bisase bitange na natokonya sana tunashukuru Mungu sana muwako mabwa ne family na abande yoto wake nsambye muno wetu anero konyo ko ne kurwa se mwaishinta family kurwa se warrior WhatsApp kero yo muri jibe Syria kuno mwana Judith Barongo mwana milika isinta na abandi barujibesa tunashukuru Mungu sana singe njo ko barua wato konye sana boigo ntu anero konyo kurwa siasi nchamukira tunashukuru sana igolende bonse umuzika abantu bekenyeronkanya sabo simsana mwako temere memi yanka ramona abantu bamwisinda yonsi family mwisinda yonsi kurwe skimu kenyanya mate na sabo sinya singe njoko koromo yigo faulu umona abaseni ne kanisa district ya Kindo chikwaya mutemo mwamu jikanise chionsi nyagachi abakristo barandi n'abalizi na sabo sinya singe jemere mwako tere sana mwana abaseni abayiri bayitabo ko yetu ko rubuge tutu bako George na bande na saba senza tunashukuru sana amona Dibora mwana wa Aroni mbaka temere mimi ya sana mwana Aroni igo tunashukuru sana mko ito matoke mko ito no ichoe na saba seni ndoko nyaro kwana kiroyo moigo ulendeka moko enda moire shukurani zetu asamana bona so wango abamu abashemu na bwaba igo yo Musa uyo mwabashemu uyo milika uyo mwabashemu bana bwa bamu abawande mbayo iga kefa nchuo za iga kefa no alika uyo mwabashemu abande mbayo iga lakini abana bwa mwabo mewa mwabashemu baliga na saba seni motu ale maro bengia ekaro mukuruga na saba ile buyana ndo moire shukurani zetu Sigo ikatokwe obugima bwito nigo bore owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire korende goetera ase ogokwa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore sabari wa mwani na oto kolega ene yo kuna gotoinyoringa choko bobobo abo choka ikere final destination aseta yo nanya sabanyoke wanyawantako benda bwetaniga uwo kuna gutagera nanya sinaka unless ga koneka bayesa ache tara abo bosobo sense ikinega koneka yaro koira na kwa Yesu no podino seka yako ira obugima bwito nigo bore owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire korende goetera ase ogokwa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo
okobokigwa ng'ocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engiya ase amakweri obororo nokweumia bikabe orinde. twakobakira ase ogotore kokoni nase omwana omwanchu Kristo Yesu ogwatoire ogosemeri gwokobokigwa ekero orakigetureri mwanchu ogo ekero naende araira nase riroba buna ase amariko kwarireira nabo twarengosaba okobwa kwago gokonya bamura abarakora ensemo ya omoerio efamili ere miguka egima na ekero togokora erieta riago riegwa obonene twasabire ase ogokwegena goetera ase eritera ase Kristo omobori oito. Amen. Nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ng'ocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engiya ase amakweri obororo nokweumia bikabe orinde. Nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ng'ocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engiya ase amakweri obororo nokweumia bikabe orinde. Nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ng'ocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engiya ase amakweri obororo nokweumia bikabe orinde. Nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ng'ocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engiya ase amakweri obororo nokweumia bikabe orinde. Rero kurwe mandi yokoira niyo minto manne tate nyasaye buna gwatebete samariko ngarira bandira na samaraba na intu mwanya banto manne tate nyasaye ntwegenete bo naende ntumanyete ng'omoiko oye bonoro nabochete ase omotongi buna marika agoteba bono manne tate nyasaye abana baye nabaamate tumeshuhudia sisi wote ya kwamba Mokeira ameenda naende bono manne tate nyasaye kero turagenderere ebitambo kero binde efamili eyo nyiagate na konyerenda omonene gwekari ituko riririo omoeri omonene tate nyasaye ekero ekonuya omoeri erabuge ntwegenete ng'a bari barabao mbabokigwa ritang'ani eri bakorotote twensi tokorotota ase amare mbiyamana ase eng'encho koigwa ogosaba goita ase eng'encho ya erieta ria Yesu Kristo omotoori oito. Obirie yonsi family natebire mbuyamana ase eng'encho mwakomare ebirori atabokire buya bono nabo tokwenda ndio mwane mbuyamana goetera ase pastor ase eng'encho ya ogokori pastor ogokori no mbuyamana ase ogokori na bari bakwana bokora turogosaba kwa moerio oda okora turogosaba kwa moerio bono bonsi abasana mbuyamana ase ogokwaterana bono ogokora turogosaba kwa moerio
kubakira na kwa manene twachira ase enyangi ya monde na nyare ko bapani washem wana twaletire nke ya sama nenda banchoboito Maria bararete ase chindera Ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Nonya tokorera tiga torere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibono cherekero torarora nenda banchoboito Maria bararete ase chindera Ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Nonya tokorera tiga torere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibono cherekero torarora nenda banchoboito Maria bararete ase chindera Ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Nonya tokorera tiga torere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibono cherekero torarora nenda banchoboito Maria bararete ase chindera Ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo